Is this the Academia's library? Indeed. Known as the House of Dana, it is quite possibly the most extensive special collections library in Teyvat. There are a lot of students going through here. Is it really okay just to waltz right in? The Academia marches to a fast beat, especially since it's Nagarbaha Day. They're all occupied with their own matters. Just act natural. Now, hurry along. What's this platform for? It's a lift that Academia personnel use to access higher floors. Are we gonna take it then? The Grand Sage's office is up there somewhere. No, not right now. We can't guarantee that we won't run into the Great Sage. Let's step back and observe for now. You think the Grand Sage will exit from there? And after he does, we'd sneak past him? Oh, Paimon thinks that's really dangerous. Who knows? However, if we can confirm Azar's current location, our operation will be much safer if we... Allow me to offer you a hint. If you wish to know his location, look behind... What's Grand Sage Azar doing here? Do not tell me you believed the Academia would not grow suspicious of you after such a prolonged absence, scribe. An eyewitness had informed me of your whereabouts, so I came to personally welcome you. Great Sage, I didn't expect you to care so much about me. I'm truly flattered. I'm sure, but compared to you, I am far more interested in these two unexpected guests. You are the Traveler and Paimon, correct? It's a pity that only now have I been afforded the opportunity to formally meet two of Sumeru's most esteemed guests. I do apologize for my lack of decorum. Excellent. You immediately initiated discussion instead of attempting to prepare some perfunctory excuse. You clearly understand the situation at hand, and have no intention of making a reckless stand. The foot traffic here renders this place unsuitable for discussion. Please, follow me to my office. This place is crawling with guards. There's no way out for us. All right then, Traveler. What did you wish to discuss with me? Today is Nagarbaha Day, so I still have many responsibilities to attend to. There is little time for idle chit-chat before I detain you all. You seem to know quite a bit about our endeavors. If that is so, then you should be praising our great work, rather than using your trivial misgivings in a futile attempt to sway me. Trivial? Then tell me, what do the Fatui want from me? Worthless. Those are all completely worthless. Benefits, divine power. These materialistic words do nothing but debase our great work. Creating a god. Yes, we are using human wisdom to create a god. If humanity cannot attain omniscience and omnipotence, then we shall create a god to reveal them. This is the pinnacle of human wisdom. We shall regain a god's guidance at long last. No longer will we flounder in the interminable void of consciousness and knowledge. Even Ermin's soul will be freed from its plight. For our nation of scholars, this is the ultimate aspiration. No cost is too great to realize it.
You will never understand the rapture of having a god be born within your very hands. With your degree of knowledge, you cannot even comprehend such an emotion. Gods exist on a plane that far eclipses humanity's. Lesser Lord Kusanali, what can she even do? Care for the people? Fend off sandstorms? Fabricate silly fairy tales? These are but child's play for the academia. Does that make us equal to the gods? We are a people favored by Greater Lord Rukadevata. Though I may have personally not seen it, our forefathers bore witness to true wisdom. The ascension of the Lesser Lord has brought nothing but bewilderment to the scholars. They all ask, is that truly what true wisdom is supposed to look like? With that in mind, it is better to keep her isolated in the sanctuary of Suristhana, so our academy will not become embroiled in turmoil. What a pathetic justification! Do you really think that only the super smart or powerful should be able to call themselves gods? As per your judgment, Grand Sage, they are indeed dangerous individuals. Not only are they acting against the academia, but their ideologies have the potential to lead scholars astray. Looks like there really was merit in my assignment. Oh, Hatham? Are you talking about us? Anyway, I've brought them to the academia as ordered, but it took some time and trouble. Oh, that reminds me. Here's the investigation report you had requested. It's a summary of my time spent with the Traveler, an array of information about her ready for your perusal. Oh, Hatham! So you're still on the academia side! We finally started to trust you! Excellent. Detailed contents with no errors. I would expect nothing less than an immaculate report from the scribe. As it is Niagarbha Day, I'll enter the information on you into the Akasha. Surely you know what that means. We'll be monitored, just like Sino. With the Akasha's calculation prowess, all of your actions will be predicted with an accuracy of at least 98%. Furthermore, your data will be updated in real time whenever new information presents itself. To put it into words you can understand, wherever you go, you will be walking under an invisible leash. This is Sumeru's greatest penalty for dishonest persons. Are you not familiar with the concept that great responsibility begets an equally great suspicion? In any case, you are Sumeru's most concerning external variable. Locking you down will greatly decrease the chance of any undesirable outcomes coming to pass. You're despicable! Despicable? Perhaps from your perspective, but I suppose you had mentally prepared yourselves for this, no? Your ploy was to sacrifice the Traveler here, was it not? Lord Azar, I know what you're trying to say, but I've been following your plan this entire time. Why are you doubting me at this juncture? Must I delineate your entire plan? Very well, I will spell things out. First off, I received an eyewitness report that you were spotted with the Traveler at Caravan Ribat. However, you immediately departed for the desert and escaped surveillance range. Judging by the time, you all likely encountered the truant General Mahamatra in the desert. Am I correct? Maybe Paimon shouldn't have mentioned Sino just now. The Academia had not received correspondence from its scribe for a prolonged time. You were also in the company of the Traveler, a close associate of Lesser Lord Kusanali and General Mahamatra Sino, who had defected from the Academia. With their instigation, what was the probability that you would betray the Academia? Rationally speaking, 50%? 70%? What do you think? Regardless, that's only a guess.
The facts are that I've brought the Traveler right before you, and I gave you my report. Indeed, your boldness deserves praise. To think that despite status as an outlander, the Traveler is still willing to sacrifice for the sake of your plan. If I'm correct, you have a contingency plan to save Lesser Lord Kusanali and ruin our great work. Sneak into the Academia on Niagarbaha Day, using Alhaitham's status as the scribe, for there is a good chance that an opportunity to save the Lesser Lord will arise. Should your intentions be discovered, Alhaitham will turn traitor and sacrifice the Traveler, thus proving his innocence. He can then stay inside the Academia and continue searching for a way to proceed forward. As for Sino, according to the Akasha's calculations, he will soon return to the Academia and confront me in person. I suppose this is also a part of your plan? You'll see me as a traitor regardless of what I say, no? Even if you impugn me, it would have little effect on you all. You misunderstand. Losing our scribe would irreparably damage the Academia's regular operations and the development of Sumeru's future academic systems. However, under the current circumstances, even that is trivial compared to what we stand to gain from our great work. You said that I betrayed the Academia, but you, Azar, you've betrayed all of Sumeru, betrayed its Archon. So flight has turned to fight at long last. Guards! Well, what do we have here? So you stole that divine knowledge capsule. Traitor! You traitor! Even the most rational scholar will yearn for the power of a god in a moment of desperation. Aren't you doing the exact same thing as me, Alhaitham? Unfortunately for you, no god will lend you their power. Azar! He has gone completely insane. Take him to the Matra and exile him to Aru village. Then find someone to take these two to the confinement room. I'll deal with them later. Grand Sage, we've finished all required preparations for Niagarbaha Day. We may begin to enter the capsules now. Excellent. You may begin. Paimon got a bit carried away there. How was Paimon acting just now? Great, huh? Пайман могла бы и лучше, неплохо, но у меня получилось лучше или неплохо, но я блистала на сцене как звезда. Я была лучше всех в этой театральной постанове. Пайман, ты должна мне завидовать, потому что
Я блистала как звезда. Everything's going according to plan so far. We made it into confinement, and all Hayden's probably done with his Потому part что too. я изображала статую. Ой, прям прикол. Так, ну бачу, стрім працює хорошо, звук є, все чудово. Да, все прикольно. Да, не, ну блестяще я не міг вибрати для Пайман, тому що ми ж... Місакі блистала прям по повній програмі, зображала статую, яка іноді трошки чуть-чуть двигалась. Прям шикарно же ж була постанова нашої Місакі. І зображати статую. І без сарказму. Я ж правду сказав, я ж не збрехав. Да. Так, ну що ж, всім привіт, hello everyone. Продовжуємо грати в Genshin Impact на PlayStation 4, Сумеру, 10 часть. Або як це сказати, 10-та, друга половина, да, можна так сказати. 10-та часть, друга половина. Тому що в першій половині трохи у нас оборвалося. Стрім там на час 12, ну придеться вирізати трохи. Та й виходить, що буде 2 десятих часті, перша і друга. Ладно, продовжимо. Можна сказати, отделалась легким испугом. Да, розслабиться. We even managed to trick Grand Sage Azar. Oh, Hatham sure knows how to cook up a plan. What are we doing next? Paimon has trouble remembering things when she's worked up. Вспомню, о чому ти говорила на совіщанні. Right, right. Paimon thinks it went something like this. Apart from that, we still have yet another goal in the first stage of our operation, which is to send the Traveler to the confinement room. What? Why do we want to get her locked up on purpose? She's always been the person the sages are most afraid of, as well as the greatest obstacle to the successful implementation of their plan. They are very aware of the risk she poses to them. Once the Traveler is imprisoned, the sages will likely think that everything is under control. And with their guard down, the next phase of our plan will have a much higher chance of success. I can already see the pompous looks on their faces. Oh, that's a super tricky plan. But Paimon still thinks it's not really worth it. That isn't the only reason, of course. She has a more important task once she's in confinement. According to the Academia scholars in Ramon's custody, Lesser Lord Kusanali has sealed off her consciousness in the Akasha ever since she was captured by the Doctor. That way, they can't pry any more information from her. Even if we break into the sanctuary of Surasthana, it will take time to awaken Lesser Lord Kusanali's consciousness. We need to do that in advance. So our job is to wake up Nahida! Okay, totally worth getting thrown in jail for. The confinement room is inside the Academia, close to the sanctuary of Surasthana. It's a completely enclosed space, and you won't be receiving any visitors. I'll work with Ramon's scholars to make some modifications to your Akasha terminal. Once you're in, get as close as you can to Lesser Lord Kusanali and try to connect to her consciousness. However, as for whether she'll actually wake up, that will depend on our luck. Oh, no wonder you've been wearing your Akasha terminal today. It's the one that Al-Haytham modified. Paimon thought they'd take our Akasha terminals when they locked us up in here. Were they being careless? Нет, просто они слишком уверены в себе. Они считают, что Акаша у них под контролем. Alright, so what now? Ну, поки там ролики ми дивилися, другі варіанти брав, а вони то саме говорили. Тож ці варіанти, нафіга ці варіанти? Що по слова геть не міняються. Дуже рідко там пару фраз міняються. Ну, основа та сама. А це раз я геть поміняв другі варіанти, а вони що казали в прошлий раз, то і кажуть знов то саме. Тобто ніякої різниці. Нафіга цей вибор? Нічого не дає.
Геть разнообразия не дає. Сначала нужно найти здесь место с хорошим сигналом. Еще раз попытаться установить связь с Нахидой. Sounds easy enough. We Сраный can выбор. finally talk with Nahida after all this time. Let's do it. Ну шо. There's a light flashing on your Akasha terminal. It's almost like... the faster it blinks, the better the signal. Піп-піп мигає там, да? Десь треба походити. Ти що, сюди можна? Whoa, it's Mora. Ooh, Mora. No, Paimon, we're not here to hunt for treasure. Is this the right spot? Are you getting anything? Сигнал слабый, но это лучше, чем ничего. Готовлюсь установить связь с сознанием Нахиды. Please work. Это что? Пространство сознания? Хватит мечати там. Ну, Нахидка. Нахида не двигается, она и вправду закрыла свое сознание. Нужно придумать, как ее разбудить. О, невидимая стена. Это еще что? Невидимый барьер? Барьер, с помощью которого Нахида отгораживает свое сознание от внешнего мира. Nahida! Рекорды Гиннесса! Прикиньте! Чудо! Случилось чудо! Можна записати Геншин в книгу рекордів Гіннеса! Місакі заговорила спустя рік! Прикиньте! Чудеса бувають! Прикиньте! Сарказм. Чуть-чуть я все-таки здивований. Одне слово озвучили. Ого! Реально! Треба записати Genshin Impact в книгу рекордів Гіннеса. Головний герой заговорив! Рекорди! Прикиньте, рекорди! Сарказм, хто не поняв. Hey, Nahida! Ой, добавили ще ей. Би ще пару слів би. Ну от, озвучка закінчилася. Голос у нас пропав. Ми знов німі стали. Вот же, никакой реакции. Похоже, она не ощущает моего присутствия, потому что наводной барьер все блокирует, походу. Хватит мечати. When did it first start? Ваши її воспоминания будете показувати, походу. It started from the moment I was born. I wanted to become a worthy Archon. So I've kept studying. Kept listening to my people and their hearts. Слушала желания и чаяния людей. Слушала желания и страдания людей, может так? Kept looking for a way to save Irminsul. So I can catch up. Catch up to Greater Lord Rukkhadevata. But I'm stuck in the sanctuary of Surasthana. The sages are creating a god to replace me. Ой, сейчас будем спасати тебе. And I'm forced to lock my consciousness in this boundless darkness. Nahida! Бе, вже геть не цікаво, один те саме у нас говорить Нахіда.
Как же быть? Неужели ничего нельзя сделать? Но она прямо передо мной. Я не могу отступить. Ну да, что-таки было, помню. Я уже бросила ее однажды, когда появился доктор. Больше я такого не допущу. Nahida! А главное, Нахида, рот закритий, вона свої мислі озвучує, і озвучка є. А тут, виходить, головна героїня свої мислі не озвучує. Що за фігня, можна сказати. А коли кричить до Нахіди, то вау, одне слово озвучили, ти що? О, а Немо цей елемент не робить. It's so quiet here. Now that I think of it, I don't think I've ever actually listened to my own inner voice. Do Archons have them? Should Archons have them? Have I been doing the right thing? Am I really not needed? Вже треба закінчувати же сюжет Сумеру, бо розтягнули прям піздець як надовго. How do I really feel about all of this? Ти нужна. Але ж ти ж трошки плохо соображаєш про це. It's so quiet here. Since you're the god of wisdom, you've known the answers to all these questions since the very beginning, haven't you? Who are you? Whose voice is that? It sounds familiar. А чий це голос? Мені теж цікаво. You're right, though. I won't ignore my own voice anymore. О, пробивається стіна. Nahida! Nahida? Did you wake me up? Thank you. Why are you here? We're here to rescue you. Are you alright? О, нічого собі, ще нові слова звучні. Оце вже прям рекордне, реально, раніше вона так багато не говорила, прикиньте. Це прям рекорди для Genshin Impact, це прям рекорди. Скільки сказати слів? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 слів сказати. Без сарказму, це рекорди Гіннеса. Срочно запишіть Genshin Impact, головну героїні, в книжку рекордів Гіннеса. Вона дуже багато слів сказала, не промичала, не подумала про них, а прям озвучила, прям сказала. Прям сказала. Прямо по сюжету. Ну, розумієте, про що я? А? Ну, з одної сторони, це приємно, що вона заговорила. Прям, от це приємно, тому що то, що вона мовчить завжди, це так бісить, роздражає, просто прям піздець як роздражає. А тут заговорила, вау, таке щастя, наверно, всі фанати Геншіна там кричали від радості, ура, ура, а наша Місакі, чи заговорила головна героїня, путешественниця, які там Ітер і Люмін, да, Люмін заговорила, та ти що, піздець. 8 слів сказала, вау. А це дан. Ні, наверно, це саме більше вона сказала. Можтанті не пам'ятаю, 1-2 слова сказала, в Лію там поможіть розвісти плакати, поможіть розвісити плакати. 3 слова. Да, в Лію вона там попросила, що поможіть розвісти плакати. Поможіть розвісти плакати. І все, получается.
І в Надзумі щось там сказала теж на 2-3 слова. Десь приблизно 2-3 слова. І тут Сумеру. Прикиньте, от реально, без сарказма. Наша Люмін побила всі рекорди. Сказала 8 слів. Це прям піздець. Вау. От що так тяжко озвучити, щоб вона завжди говорила? Ніхто ж не каже, щоб вона говорила дофіга як Паймон, щоб там язиком чесала прям піздець. Ну, щоб хоч чуть-чуть іноді говорила, а не тако варіанти ми вибираємо, та хоч би, наприклад, варіанти ми вибираємо, і вона це сказала, озвучила, розумієте? Озвучила, якось зараз сказала. А не так, ми беремо, а воно як статуя стоїть, далі ніфіга не робить. Це так роздражає, просто зайобує, можна сказати. Хоч би по чуть-чуть говорила. Фусін, привіт теж. Що по чуть-чуть. По чуть-чуть, хоч би, щоб говорила. Вже було приємно. Ніхто ж не каже, що багато говорила. Ну, по чуть-чуть собі говорить, там, по сюжету, там, от, там треба то зробити, або там, я знаю, хто там шпіон, там, чи ще щось. Хоч по чуть-чуть, щоб говорила, було звучно, і було взагалі шикарно, було приємно і шикарно для ігри. А так, завжди граєш, вона стоїть як стовп, махає головою, рукою вперед-назад, всі дійства нашої Люмін, все. І це так роздражає і бісить, що просто вже аж не можу я. Ну все, тепер мої прогнози. 99% оце вона прозвучила, далі знову буде тільки стояти як стовп, нічого не говорити і тільки махати головою і більше нічого. Я прям уверена, 99% озвучки більше не буде. Ну ладно, може що буде, то ще скаже знову махіда, або у нас план і все. Ну що ж, давайте про мої теорії. Я прав чи я не прав? I'm fine. It's just... When I think of everything that's happened to me, I feel really angry now. От так само я чувствую свою злость до розробників Genshin за те, що наша путешественниця стоїть як стовп завжди. You should have been angry ages ago. Ох ти що, озвучка продовжується. Супер, супер. Ну, зараз вже точно буде стояти як стовп. Oh, you're back! How's everything? Ну да, озвучка закінчилася. Я вгадав. Я був прав. Да. That's wonderful news! Great! We weren't locked up for nothing! When you went to wake up Nahida, Paimon was listening for any sounds outside. You were out for a long time. There are fewer and fewer scholars going about now. You think everyone's done with their Nyagarbaha day stuff? Ну, як і казав, стоїть як стовп, махає головою. Угу. Ну і типу варіанти, більше нічого. Думаю, всі капсули знані вже занесені в Акашу. Yep, so that means our next act is Nilu's performance! Все, і далі явно озвучки вже більше не буде, напевно. Ні, ну може ще в фіналі, коли вони вже всіх спасуть, там, типа... Всім спасибо, там, или... Я іщу брата, щось таке, можна сказати. Ба, ну це, ні, це реально рекорди. 8, скільки вона тут, 11 слів сказала? Вау. Ну, з однієї сторони це приємно, супер, але з другої сторони, це все, на що змогли розробники розщедритись. Давай, де вже фінал вже? Фінал. Я теж не надію цей сюжет. Nilu, are you sure about this? You're taking such a great risk for them. I'm sure, and I'm going. You know that I don't like to pass up any opportunity to dance, and this one is especially important. Ну, Нілочка участвує, мені приємно дуже. All right. You seem to have a lot of trust in them, so I won't say more on the subject. But if anything happens, the few of us here may not be able to help you.
They've been through worse. Everything's going to be fine. All right. You know, if you really do get arrested, we'll do everything we can to get you back. Be... Thanks, Mr. Zubair. You're so very kind. Вона що, виступати десь, ну? Що? Ну, де як чітко по сюжету ми за Ніло говорили з цим Зубаїром. І продовжуємо за Ніло. Та ти що, геть по сюжету ми за Ніло говоримо? Оце да. А що там дають до неї? Раді інтересу. Восстановить 135. Ба, критівка, кіт наплакав. Ну, шанса там маловато, мене то більше. А кубка на гідро нема, в мене то є, звісно. 90, 48 тисяч, а в мене так само 48. Може так і в мене більше хіба що. Ну, ключ в мене теж є. Не поняв, чекай, церемонія. Що то церемонії вліпили? Церемонія древніх знать? Церемонія древніх знать. Ого, 300 зв'язків вліпили даже є. Таланти. Ну, таланти мене вище. У мене 9. Капець, я думав продовжав. Тут справді за Нілу дали грати. Направляйтесь к академії. То що? Та я не сюди, виходить. This isn't the way to the academia. Better stick to the plan. Бен обично ж показує, куди бігти, а що це воно цей раз глюче. Nilu, how's it going? Nervous? Definitely more than usual. But it's because I'm worried I won't dance well enough. It's okay. Just focus on your performance. We'll take care of everything else. You sure know how to talk. Taking all the credit, even though we came here together to help out. Well, thank you both. I'll have to treat you to a meal after all this ends. I really, really appreciate all of your help. Добра, Нілочка. Ooh, that sounds great. Huh? How can we say no to that? All right, let's get back to business. Nilu, we'll be here to keep people from going to the academia so they don't interrupt your performance. I was planning on telling them something like, the academia has been conducting a weird experiment, and some of their test subjects escaped. It's really dangerous there, so stay away. Oh, you couldn't think of anything better? Oh well, I guess it does sound like something the academia would do. Ненужний розговор, бо давайте вже далі по сюжету. Що ми оце фігньою тут страдаємо? I think it sounds great. I'm counting on you guys. Могли б цей розговор скоротити в 3 рази. Привіт, Ніло, ми позабочимося, що все хорошо, давай быстрее біжи, там виступай. Все, ні, треба розтягувати. Don't worry, it'll be a piece of cake. Піздець. Тянуть, то їх не знаю. І ще розговор буде. Sorry, it's great to see you, but I'm really busy right now. Our bait people away with Yalda candies plan is working beautifully. Do you want some candy? We have more than we can give out. Vihar, thank you so much for doing all of this. And even dressed up as the Knight of Flowers, no less. I'll pass on the candy, though. I cut back on sweets in the period leading up to a performance, and I'm about to start one. You have a point. The stage is cleared and everything's ready, so you can start your performance at any time. Понял, там вустки здорові, що в нього губи шевеляться. Yeah, thanks to you. I'm really grateful. All right,
time to hit the stage. Також You're не було. welcome. The honor's all mine, since I'll have such a great view of the show. Також раніше не було, щоб давали бігати за когось одного, за когось другого. Обично ми за Місакі бігаємо. Ролик, дивимося. Що, завжди танцювати? Що? А для чого ж не пам'ятаю? Значить, що на другий раз вже танцює за сюжет. Да, гарне движення. I've never seen a performance like this. This is incredible. Yeah, but I heard that public performances like these have been banned. I can't believe she's doing this here. Тільки в цьому ролику вони губи совпадають. Grand Sage, there's some commotion outside. How uninteresting. Issue the new Prohibition Act from the Akasha to the guards. They'll know what to do. Do you think we should, like, stop her? Let's just watch for a little bit longer. Ну да, короткие выступления. Фусион, что ты имел в виду? Что ты имел в виду? Ну давайте вже, ну скільки тягнути, давайте вже фінал, де бос фінальний. Did you hear that? It sounds like a lot of guards just ran by. Does this mean the plan has moved on to the next stage? Да. Yep. It's great that everything seems to be going well. Come to think of it, when did Alhaitham replace the knowledge capsule that was about to be entered into the Akasha? Когда притворился, что заряжен божественным знанием. Помнишь, как он бросился на великого мудреца? Oh, so that's when he did it! Paimon was too nervous to notice. Speaking of, didn't Alhaitham also yoink the divine knowledge capsule from that mercenary leader in Port Ormos when everyone else was distracted? Oh, it's a time-tested trick of his. Он не теряет самообладание даже в самые напряженные моменты, поэтому у него все отлично получается, неважно, что брат, как всегда. Why are we complimenting him? Yeah, he's smart and all, but he still makes Paimon's blood boil. Let's review our plan for this stage again. It's not like we have anything else to do right now anyway, and it'll help us feel more confident. Батіде коротше, це начнуть розтягувати цю резину, як воно просто вже роздражає вже. Paimon remembers that Nilu's task was supposed to go a bit like this. Ну, танець. Now that Lesser Lord Kusanali's consciousness has been forcefully sealed, the core figures of the academia and their guards have started to wear their Akasha terminals again. With the doctor's technological support, they think they have nothing to fear. How despicable of them to rely on such a person. But this is also our chance. I was originally asked to draft the knowledge capsule for the Artistic Performances Prohibition Act when I was still at the academia.
It should be on the Grand Sage's desk right now, and will be entered into the Akasha during the next Nyargarbaha Day. Are they really going to stop all artistic performances? That's horrible! I'll make an identical knowledge capsule, but this time, I'll smuggle some misleading information into it. We only need to find an opportunity to switch the capsules. Once it's been entered into the Akasha on Nyargarbaha Day, if someone were to be seen performing in public, the sages would definitely use that opportunity to announce the ban, and so the misleading information will be disseminated amongst the guards. Sure sounds complicated, but it seems like if everything goes well, we'll be able to get rid of all the guards in the academia without any effort. That's pretty clever, getting right into their heads. I just have one question. Even if we manage to get the misleading info out to the guards, how can we be sure that they'll believe it? People who are used to relying on the Akasha become less inquisitive, and their ability to distinguish truth from misinformation is significantly reduced. They will view everything the Akasha releases to them as the unequivocal truth. The Akasha will turn humans into machines. I've seen it happen many times. Yikes. Good thing I didn't wear it for long when I was working in Sumeru City. At first, I thought it was a good thing too. By the way, this plan still requires a performer, right? Do you have someone in mind? Nilu of Zubair Theater. I know her really well. We can trust her. I'm kinda hesitant to ask her to participate in a dangerous plan like this, but we can ask her in person. All right. After the guards in the academia are gone, then it'll be time for me and my stowaway brothers to shine. Бо нащо так довго цей заговор тягнути? Йому треба скоротити як мінімум в 2 рази його. Ох. Куди вже нас грузить? От весь цей Сумеру сюжет можна було в 2 рази скоротити. І зробити там моменти поміняти чуть-чуть, і він був би ще інтересніший сюжет. Ні, аж треба розтягнути сюжет максимально тягучим, як ото різинка, як різина тянеш, вона тянеться і тянеться. Вони знають міру хуйоверси. Here they come. Did you see that, Raman? They came out from the academia in droves. After laying low in the city for so long, this is the moment we've been waiting for. My We couldn't do anything to them inside their coop, but outside the academia, this is our hunting ground. With a lioness like you, the prey sure won't be able to run far. We still need to eliminate the guards as soon as possible. If we give the sages enough time to realize what's happening, the plan's doomed. Yeah, all they've done is to sit on their cushy salaries and twiddle their thumbs all day while we fought and struggled every day in the desert. The only advantage they might have is their numbers. Speaking of which, most of the guards who report directly to the 6 sages belong to the Corps of 30, but they have a completely different reputation. Following those blasted sages every whim, throwing away all the principles of being a mercenary, as someone in the same profession, I'm obligated to teach them a good lesson today. Indeed, the trap has been set. All we need to do is lead them there. All right, let's each take a road and herd those scattered guards back into one place. Make sure to attract their attention. Isak will be the key. You gave such an important task to that child. Will he be okay? It'll be fine. Isak was so determined to help, so let's put our faith in him. Besides, even if he's caught, the guards would be too scared to do anything to him. They've never seen Lesser Lord Kusanali in person, after all. You've got a point. Anyway, I think I see them coming.
Good luck. Грузили цю катсцену, тепер грузять назад нас. Як не можу заповнити цю нашу путешественницю? Ітер і люмін. Люмін. This outfit. Hey, do you remember what you need to do, Isaac? When the guards get here, you'll pretend to be Lesser Lord Kusanali and run away from them. Oh, yeah, I remember. Of course I do. I'm just a little nervous. Relax. Don't think about getting caught. Even if that happens, we won't leave you behind. You only need to think about getting the guards' attention and leading them to the Grand Bazaar. Leave the rest to us. Okay, got it. I'm here to pay back Lesser Lord Kusanali for helping Grandpa. I won't get cold feet. Hey, they're here. I can see the Academia guards. All right, it's time, Isaac. Take a deep breath and go. You can do this. Я не граю тут. Why is there a guard over there? Did he already run ahead of me? This is different from our plan. But there's no time. I need to make a choice. Ну тут я тільки варіанти вибрав, більше нічого. О, камеру можна крутити. Let's have a look behind the house. What should I do next? Huh. Looks like nothing's here. A wasted time. Такий міні-іграч, що зробили? Luckily he didn't check behind the tree. What should I do next? Варіантів більше нема. The guard looks alert. What should I do next? Doesn't seem like anything unusual's around here. Ще мало время дають. Looks like the guard finally left. I need to go. Hey! Lesser Lord Kusanali is over there! Stop! What? Lesser Lord Kusanali? How did I not notice that? They found me. This is bad. Where should I go? The target suspected to be Lesser Lord Kusanali has escaped into the Grand Bazaar. Assemble and arrest her. Потому що мало дали 4 секунди чи скільки, а? Її встиг вибрати Больший базар. Міні-ігра, виходить, була. Where did she go? How did she disappear? Did we lose her? Hurry up and find her! Hey, why is your team here? Didn't we say to split up our search? Hurry! Hurry! This place is... Why are you all here? Yeah, isn't it one heck of a coincidence? Everybody's here. What on earth is going on? I suppose that's all of you? Who are you? Did you set us up? What are you planning? Phew, that was rough. I almost got caught. Little brat! So you're not actually Lesser Lord Kusanali. Who exactly are you all? Eremites from the desert? Just some colleagues. Think of this as a business competition, or a personal grudge.
After stepping into our traps, stop thinking of yourselves as hunters. Behave like the prey you are. An ambush? How's that possible? This is Sumeru City, but mercenaries from the desert somehow ambushed us! You've spent all your time hiding away in the academia. This place has long since become our hunting ground. Brace yourselves! Ой, сюжет, і більш ніфіга. А де бої? А? Я хочу грати, а не тільки читати сюжет, більше нічого. This is odd. The academia has quieted down after the conclusion of the Nyagarbha Day ceremonies, but it's much quieter than usual. Where are the guards? Why have I not seen a single one? Guards? Guards! Grand Sage, how may I be of assistance? I called for the guards. Why did you come? My apologies, Grand Sage. Right now, all Academia guards have entered the city to perform the ordered arrest. I thought you knew. Arrest? Who is there to arrest? I have an ominous feeling. Arrest Lesser Lord Kusanali, right? Is that not what the order was? Lesser Lord Kusanali? You mean she has disappeared? Yes. I wouldn't dare make up something like that. Right now, everyone is in a panic, and many are saying that Lesser Lord Kusanali will take revenge on us. What happened? Just what is going on? Lesser Lord Kusanali somehow escaped? Was it Alhaitham and his party that freed her? That's impossible. The Academia is heavily guarded today, and any order to release Lesser Lord Kusanali would be strictly confidential. Besides, Alhaitham and the Traveler are already in our hands. What manner of trickery did they employ? How could Lesser Lord Kusanali disappear into thin air? Disappear? Wait. How was the arrest order distributed to the guards? It was issued by the Akasha earlier today. Only you have the authority to send messages like that, so I thought it was your order. Let me check. Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary of Suristhana. Go to the city and arrest the escapee immediately. The Akasha indeed contains this information, and it clearly appeared in my mind. How did they bypass my permissions to issue this kind of message? Was it the report about the Traveler that Alhaitham submitted? No. I specifically checked that knowledge capsule before entering it into the Akasha. Could that have been a red herring? Well, even if I figure it out now, it won't make any difference. The important thing now is to confirm Lesser Lord Kusanali's status. Have you been to the sanctuary of Suristhana to confirm that Lesser Lord Kusanali has indeed escaped? Confirm? No, I haven't. It may be a bit offensive to say this, but Grand Sage, what you're saying doesn't make any sense. How can the information in the Akasha be inaccurate? What the Akasha decrees is fact. That is common knowledge to all of us. If we have to confirm the information and knowledge from the Akasha ourselves, then how is that any different from us learning that information ourselves? Wouldn't Greater Lord Rukkhadevata's legacy lose its meaning that way? In the beginning, it was I who asked you to believe in the Akasha, to believe in the legacy left by Greater Lord Rukkhadevata. Are you trying to use my words against me? No, Grand Sage. I'm merely confused because I believe in you.
I never meant to refute you. Stay here and see if there are any suspicious people around. I'll go to the sanctuary of Surasthana on my own. Yes, Grand Sage. Да, великий мудрец. Боже, тянут и тянут же. 2 часа тянут резину. Пиздец. Не знаю, ну що то робиться для дітей, щоб діти тільки дивились сюжет без всяких драк, без нічого. Просто сюжет і більше ніфіга. Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary of Surasthana. Go to the city and arrest the escapee immediately. How can that be? Stop thinking about it. Stop. It must be a trick of theirs. As long as I personally confirm it. Ah! Impossible. That's impossible. There must be something wrong with my eyes. What a comical sight is are. Once the Akasha has put certain thoughts into your head, even the Grand Sage can no longer see what's right in front of him. You all can only see the world in your mind, the one you think you know. And precisely because of this, you disregarded Lesser Lord Kusanali's existence. She has been a wise and worthy Archon. Sino, have you been waiting for a chance like this? The Akasha predicted that you would return to the Academia to confront me, but I didn't expect it to turn out like this. I was careless. No, you were blinded. Your faults stem from your reliance on the Akasha. You're still the same as always. I truly did not expect a proud person like you to cooperate with Alhaitham and the Traveler. People change, Azar. Admit it. The Akasha can't predict my actions anymore. Then tell me, what have you found during your investigation? You want to buy time? This is the sanctuary of Surasthana. Under your own regulations, even Academia staff are forbidden to come here. No one. As for the investigation, I've at least confirmed that you are guilty of insurgency against the Archon. A serious crime. So what? Did you do all of this so I would plead guilty in front of you, General Mahamatra? No. I want you to plead guilty in front of the Archon herself. You once said that I had no standing to judge you. So now, how about judgment in the name of a god? How long do we have to wait? Paimon wants to know how things are going out there. Ну да, я то знаю, что там происходит. Типа Мисаки с Паймоном не знает. Paimon hasn't heard any sounds outside for a while. Hopefully something bad didn't happen. Yeah, but aren't you scared that we might be locked up in here for the rest of our lives? Конечно, нет. Thinking about it, at least Paimon has you. We could still chat like this.
When Paimon thinks of Nahida being imprisoned alone in the sanctuary of Surasthana, Paimon can't help but feel sorry for her. Here comes your savior. Yeah! Paimon just knew you would come to rescue us! Ты только что боялась, что проведешь здесь всю свою оставшуюся жизнь. You two really owe me some big thanks. I had to search through who knows how many guards to find the key here. It felt even more tiring than whacking them. I'm exhausted. Thanks a lot. Need Paimon to rub your shoulders? No, that's, I'll pass. What are you afraid of? Oh, are you ticklish? Now isn't the time to talk about being ticklish. Да, как там успехи? Things in the city and on Sino's side are both going well. The guards that stormed out of the academia are all taken care of. The Corps of 30 is in charge of the city's defenses, but we already talked to Asfand. They've been fed up with the sages bossing them around. As long as it doesn't break their employment contracts, they'll turn a blind eye. That's probably because you've been super great friends with them for a long time. So, how's Sino doing? The Grand Sage is in his custody. Even I know how terrible it is to fall into Sino's hands, so he probably does too. Sino forced him to release Lesser Lord Kusanali. He has no choice but to obey. Тот що, спасли Нахіду? Що дальше? Ми йдемо до Скрамучі? So, hurry to the sanctuary of Surasthana. Assuming nothing weird happened, we should have already rescued our Archon. Ми спасли Архонта. Honestly, I didn't expect our ragtag bunch to do this well. We just came together last minute to save the Archon, you know? Alright, you two better go. I still have to clean up some messes in the city. See you around. Ну, Кусаналі ми спасли і далі типа йдемо на боса, да? Скажіть, пожалуйста, що завжди бос і фінал, і гейм-овер. Бо скільки вже можна тягнути? Скільки вже можна цей розтягувати сюжет? Бо піздець, 10 частей, ну ладно, мінус 1. 9 по 3, 20, скільки? Ну десь 20 железних годин. А, боже, це піздець просто. 20 годин. А, боже, це... Давайте вже фініш. Я ненавижу ігри, де тупо йде один тільки сюжет і більше ніфіга. Я люблю, як то кажучи, баланс, і то більше я люблю в сторону геймплею. В тому смислі, 15 минут роликів сюжета, півчаса граєш. 15 сюжета, півчаса граєш. Ну, далі можна 15 сюжетів, 15 боїв, там 10 минут роликів сюжетних, 20 минут боїв. Я люблю такий, більш-менш баланс хороший. А в Геншині тупо сюжет, Хойворси тебе просто пресують, сюжет. Ти читаєш, вже устаєш, він тобі вже надоїдає, вже просто роздражати починає. Просто один тупо сюжет і більш ніфіга. Ну, обход розробники не вміють так робити. Вони тільки вміють пресувати сюжетом тебе. Більш нічого. Так, а тут вход був закритий. Зараз вход вже відкритий. Містами сюжет був ще тут Сумеру. Неінтересний і прям нудний. Ну, в деяких місцях, десь поначалу, десь там був доволі цікавий сюжет. Мені временна петля понравилася. Тож сказала, деякі що освободили. Чи ми прийшли в той момент, коли освободили. А вона літати вміє.
They say it's nice to meet you. This is the first time we've met in real life. Before, we've only met in dreams, consciousness, or when I was in someone else's body. Та ти що, як вона й сказала, перша лічна встреча. Наконец-то мы встретились лично. Thank you so much for coming to rescue me, but I also need to apologize. During this time, I did some self-reflection. My sense of inferiority and yielding to the academia led to all of this, and created so much trouble for you all. Столько неприятностей. Угу. Своим сюжетом цим неприятным. Ерунда, ты нам тоже здорово помогла. Нахида, мы не могли бросить тебя в беде. Exactly! We're here because you're a good Archon and one of our friends! Ну, я б сказав би, ти самий добрий Архонт. Поки що з 4. Вінті мається в виду Дєта, чи Жунлі. Ей з Інадзуми, тобто Райден. Настояще ім'я Ей, а не Райден. І Нахіда у нас сама добріша, виходить. Вінті у нас алкоголік, п'яниця тільки бухати любить. Дід у нас жлоб, можна сказати. Ну, більш-менш добрий, спокійний. Ей, жорстка, звісно, така строга дуже. Тому така непогана, можна сказати, цей. І Нахіда нам сама добріша. Тільки, звісно, малявка. Да, ти хороший Архонт. Thanks, you too. Жалко, вона мені не впала. Вместо Нахіди мені упала Кіцин. Ну, Кіцин тут теж кльово. Плюс урон я собі добавив, виходить, за созвездие. Для елемента, да. Amazing. So this is how it feels to walk out of that cage with my own body. It's like I just had an endlessly long dream. I can't even tell if I just woke up or was only now born into this world. My concept of self has become so clear. But now doesn't seem to be the time to indulge in this feeling. План Академии по созданию Архонта. Спасение древа. This is really embarrassing. You all just rescued an Archon, and now she needs your help to save her country, and even the entire world. It's okay. With you here, Paimon's sure that everything will work out. There's one more thing. What is it? For all the things the Academia did to me, and for all the folly it committed in the name of wisdom, as their Archon, I will make them pay. Ah! Wow! That's the spirit! You're finally standing up for yourself and not letting people walk all over you! I understand now. To be a better Archon, I first need to better myself. Ну, в цьому розговорі можна було зробити, щоб Ітер і Люмін. Щоб Люмін трошки говорила. Хоч чуть-чуть пару слів вставляла, а не тільки там. If you haven't even figured out how to be a caterpillar, how can you be a butterfly? Эту истину можно постичь только своим умом. Або там сказал, хорошо сказала Нахида, або хорошо сказано. Yes, true. That reminds me. I wonder how far along the Academia is with their God creation plan. Ми вже знаємо, що там бос буде. Явно або готові, або почти готові, напевно. We need to hurry and prevent the birth of that false god. I need to make some preparations. Since I'm now free, I can establish a direct link to the Akasha and control it. First things first, I need to remove the restrictions that the doctor put on me in the Akasha. After that,
I'll make some adjustments and revoke the sage's permissions. The Akasha will then be like how it originally was, only operable by the Archon. After all, the Academia betrayed Greater Lord Rukkhadevata's trust. This might take some time. In the meantime, you should also work on your own preparations. Ну так, ти своїми ділами займайся, а ми підемо самі, як то кажучи, в соло. If we don't stop the God creation plan in time, we'll be in for a tough fight. Давайте вже файт вже. О, боже, піздець, скільки не нужних розговорів. От коли далі буде нова локація, що там буде ще хужий бред, я буду геть не читати. Я буду тако нажимати крестик, буду пропускати. Бо до пори до времени ігроків це просто взбісить і не буде ніхто читати той сюжет сраний ваший. Це ще не кінець чи що? Ну, ми вже 60 камушків получили, виходить, і це ще не кінець. Ну це вже 90, виходить, буде 360-90 і туди. Ну це вже точно фінал, тому що тут вже ампул дають. Це вже точно пульс Акаші, пламя Кальпи. Пульс Акаши і пламя Кальпи. Том 3, глава 5. Там, где дрейфует корабль сознания. Дождите 16:00. Да-да-да, прямо там сейчас время. 16. Да, так. Нахіда, де там нахіда? Знизу десь що? Ну я ж, ну куди? Ігра бо трохи фігньою страдає просто. Куди мені? Що мені назад сюди чи що? Знахіди. Сюди чи що? Ми там були, нас викинули. Що з... Ага, боже мій бред сраний. Хавка є ким грати. Починаємо. Ми тільки що розпрощалися і знову продовжуємо, то кажучи. I'm done with the parts that needed my involvement to complete. Да, ти за 1 хвилину все зробила. Although it's my first time working with the Akasha like this, its internal structure and operation procedures are easy for me to understand. Greater Lord Rukkhadevata's design is truly brilliant. Да, тут Нахіда сама красива малявка з усіх малявок. Ну, малявок тут не так уж багато, але вона сама красива малявка. Oh, also, this is for you. Угу. Ну да, ми тоді коли сражалися, ця штука була. Що це за штука? Huh? What's this little floaty thingy? It's a small device I put together just now. You can think of it as an upgraded Akasha terminal. Улучшеної версії термінала Акаші. Якщо терміналом туди вухо цепляється і він дюрне. А це вже про якийсь Паймон номер 2 літає. Коли у нас Паймон є, а це вже Паймон номер 2 літає. Ну, тут неумісно це. You may not need it right now, but it should be helpful in certain situations. Wait! This
Та ти що, я прям вгадав. Це Пайман номер 2. Ну ты правда расстроена. По-моему, между вами ничего общего. It's alright, Paimon. It can't replace you. It's only a flying device, but you're the Traveler's irreplaceable friend. You're so good at comforting people, Nahida. If only the Traveler was as smart as you. Так дивиться на неї. I was simply telling you what I feel to be the truth. Nahida, you're natural at this. What you just said made Paimon even happier. By the way, there's something I need to confess. Even though I'm the Archon and in control of myself again, I'm not very good at fighting. You may have heard that an Archon's power is derived from their people's faith. However, I'm not as well loved as Greater Lord Rukkhadevata. If we get into a situation where combat is our only option, I'll have to count on you and I'll do my best to provide support. Да, в бою мы самые сильные. I'm glad I can rely on you. So the God of Wisdom isn't good at fighting? That actually sounds about right. Да. А що в нас Райден исключение, яка у нас сама сильніша поки що? Архонт. Ну, ми 4 повстрічали, то, наверное, Райден сама сильніша. I've located where the false god is. Time is of the essence, so let's skip to it. Ой, давай, йдемо туди, чуть-чуть попізділи, 5 минут б'ємося і фінал. Новая точка телепортации через коридор и найдите Скоромучу. Ту-ту-ту-ту, тюрьма. Бывшая тюрьма Нахиди. Ну, вже її нема. Тут ще якісь... Ну тут нічого не покаже, куди що. Ну да. Ось такі ходи є. Виходні. Сундуків нема? Наверно, нема. А, тут. Так, ну вроді к нам туди. Сюди. Все, ми вже на місці. Що-то коли я був у друга, ми були не там, де тут. Ну, верніше, ми не були тут. Бенеметське, ну яка виходить, а? О, та ти шо, босс файт. Наконец-то. Ну, він сюжетний, то, по ідеї, должен бути легший, ніж коли ми з ним сражалися в сетевому режимі. Так, ну, по ідеї, зараз буде піздеж, по-любому. Wanted to realize their god creation plan without being discovered. The safest and most convenient way would be to build within the academia itself. That's true. They were already hiding one god, so why not two?
Judging from the structure here, the project is a huge undertaking. The sages really saw the god creation plan as their ultimate goal. But this place doesn't look like it could have been constructed by the Academia alone. The Fatui under the Doctor sure didn't hold back. They provided a lot of technological support. Ну да, помогает своему предвестнику стать архонтом. Yeah, or else they wouldn't have been that generous. Is that it, though? I've always felt that this doctor is different from the Academia sages. He doesn't seem to share their sense of urgency. Instead of being interested in the end product, it's like he's enjoying the experimental process. The Fatui Harbingers are all such weirdos. So, the Doctor being weird is actually normal. So, this Fatui that they're trying to turn into a god is called the Balladeer? We had previously come into contact with his consciousness. He harbors particularly strong obsessions. One is the desire for a gnosis, since he was created to be the vessel for one. The other obsession is probably related to his past. I can't quite explain it. Paimon knows that he was a prototype puppet for the Raiden Shogun before he became a Fatui Harbinger. That's why he wants a gnosis so badly. There's no way he'd willingly be a test subject. Now with that temper and ego of his. It sounds like you know the Balladeer quite well. Пересекались пару раз, но это не слишком приятные воспоминания. I see. Tell me more about him and what he's like. The more we know now, the better we can plan for and react to any future situation. Да, вообще це не повлияє. I see. How fascinating. All right, time to go. Let's get through here and meet him in person. Да, хватит пиздить, йдемо уже. І звідки це ми прийшли? Звідти чи що? По чому? Літали чи що? Ну ще бойка, типа. Whirling snow. It looks like we can climb up these pipes. Типа дровина. Ну, походу на месте уже. The pattern on the ground seems all messed up. Let's go around and see if there's a way to fix it. It seems to have stopped. Let's continue. Та що, довге подземелье якесь, чи що? Обично у них короткі подземелья. Ну, хуйові все роблять. Сюди чи що?
Ну, хорошо, а так-то не прерывается. You'll get frostbite. Frozen. With all my strength. Crisp. Yeah. Dance with the waves. Here. No escape. Take flight. Так-таки да, блин. The cart is stuck. Maybe there's something wrong with the tracks. Let's try adjusting the direction of the device to clear the tracks. I'll put you on. Let's move. Ще одне осталося. Ноги трусяться. Персонажа найду. Position. Let's begin. Nowhere to hide. Don't blink. This is good. Incoming. Cut to the chase. Detoxifying heat. I miscalculated. Roasted fries. An unfortunate fault. А, ще не всі. Here. Hey.
Вроде остань. Не. Походу все. Лифт чешу. Its operational status, we must prepare for the worst. The god they wanted to create is likely close to completion or already completed. Ну, мне кажется, что завершено. Вот, там же босс были. Я уже видела, как он управляет погодой. Oh no, what should we do? Paimon can't imagine how hard it would be to fight against a Fatui Harbinger with a Gnosis. Are you nervous, Paimon? If you really want to know, of course Paimon's nervous. Aren't you too, Nahida? Yes, I am. This is probably the first time I faced with a calamity of this degree since my birth. I feel not just nervous, but curious as well. Curious? Curious about what? Curious about our fate. To me, everything we perceive in this world, everything we learn, and everything that happens to us is considered knowledge. And if it's a form of knowledge, then it can be understood. However, only fate is about that which has yet to occur, so it has always drawn my curiosity. So to me, fate is the ultimate knowledge. That's also why I love observing humans and all the things that happen to them. It all brings me great satisfaction. And now, at long last, I'm not just an observer anymore. I will personally experience my own fate with you by my side. Isn't this such a wonderfully exciting thing? Ah, so that's what you mean. Paimon thinks she understands what you're feeling. Мы не проиграем. Agreed. Okay, let's continue on. I can sense his aura from here. Давай же, финиш уже. Чего? Отправляйтесь туда, где сейчас Скоромыча? О, ролик, дивимося. Who would have thought the world would be so eager for my birth? I remember you, Booer, the god of wisdom, and standing beside you, the traveler. Is he all-knowing and powerful now like Greater Lord Rukkhadevata? No, I can't feel the same kind of divinity I felt from the Greater Lord. It seems that the sages didn't get the chance to infuse the divine knowledge capsules into him. But even still, he has undoubtedly become a true god now. So we're too late?
balladeer has already become a god? The balladeer. A long bygone title. When my spirit ascended to divinity, I felt as if I had existed for the same number of epochs as heaven and earth. Looking back, the existence of what once called itself Kunikazushi appears infinitely small and ugly. Я його люблю. Сьокі но Камі, вічний владика. This imposing aura. It really feels like a god's. A body that capitalizes on the balladeer's original construction as a mechanical puppet, with the Gnosis serving as a constant power supply. How much effort and resources did the sages put into this? From a purely technological perspective, it's a commendable achievement indeed. It's no exaggeration to say, this is... You sure are something! Dishing out compliments at a time like this? But I don't think he's reached the spiritual height of a god. Его сознание все тоже сознание Скоромучи. Даже не знаю, хорошо это или нет. Strife is engraved upon every god and every gnosis brought forth into this world. Can you feel it? The exhilaration of such power, and the thrill of anticipation for our contention. Nihito wouldn't feel the same things as you! Do you not realize that you are interrupting a conversation between gods? Lowly creature, know your place. Чаус тобі задницю надерем. Іди в жопу, сказитель. Скоромуча, как всегда, в своем стиле. The strife engraved upon a gnosis. You're talking about the Archon War. Tevat's current peace was not easily won. I didn't personally participate in the Archon War, but the way I see it, all those losses were meaningless, driven by the demands of the laws. There's no point in bringing it up again. Is that so? Yet I am deeply disappointed that I was never allowed the fortuity to personally participate in the Archon War. This is a first. Encountering a god in this world who does not crave power. No wonder your own people have abandoned you, God of Wisdom. Ну теперь последователей Нахиды будет становиться все больше и больше. Your judgment is as your existence, unsubstantial. This is where everything ends, Booer, the God of Wisdom. You should know that wisdom cannot solve every problem. Like now, where your only option is to face me in combat. Я даже дебой, вау, яка неожиданность. Це ж і так прямим текстом видно, що дебой. Come! Let us reenact a scene of the Archon War. Come and inaugurate my birth as a god. Ну да. А, все, уже начинаем, бой пошел. Так, ну я помню, пчелка. Insignificant past! У нее 692. This dance is for you. 23 тысячи ульта. My apologies. Nowhere to hide. О, анимации, кстати, ценнее. А что анимации не было? Книжечки. My endless cycle begins! Incoming. Whirling snow. Take flight. Батарея без ультейт, прошу.
А, ну да, взяв ультовий цин і... Ні. Ну там мало катався. Тут що? Руку видер. Ну це смішно. Ой, з такої висоти впало, ва. А, це ж і ролик. Ну да, продовження, ми повністю, що да, продовження. Ну тепер де сложніше. Да, ну тут тепер не так, де просто. Я був в воздусі, якого чорта мене зацепило, що за бред сраний. Ну друге перепригну, конечно. Ну в воздусі був, мене зацепився, ну. В других іграх моїх нормальних, якщо йде волна, я в воздусі, мене не зацеплює. Геншин не такий. В Геншин їх зацепляє, насрати ж ти в воздусі. Ну да, я безлучник, конечно. Як добіжу до нього, так пізді. Полічитися треба. Reality is pain. Ще ролик. Ну да, наш алюмін же ж ходить не з мечом, а з хламом ходить. Не помню, однозвездочный меч вроде. Никита щось зробить? This is supposed to be a battle between gods, yet you choose to hide behind a mortal. And now, you're acting like you'd sacrifice yourself for a human. Are you having fun proving a false sense of heroism to yourself, Boor? Разенган! Наруто. The data collection is almost complete. Do you even know how many times you've tried to take my gnosis from me? We just concluded the 168th loop. Did you know that in the effort to create you, the people of Sumeru were forced to live through the exact same number of Sub-Zerus festivals and Samsara cycles? The power of dreams. When did you use it on me? You can't even defeat me in a dream. What do you hope to achieve with this little trick? Come, Traveler. Just like before. Allow me to awaken the memories in your dreams. All that battle experience! It's more than that. Compile everyone's wisdom in the name of the Archon. That is the original function of the Akasha. I've sent everything that happened just now to the people of Sumeru in the form of knowledge. I've asked them to help you find a way to defeat the false god.
Summeru's wisdom is at your disposal. Meaningless tricks won't save you. Are you done with your tricks? Can I finally take this as a real battle between gods? I'll leave this to you, the first sage of Boer. I am the all-knowing God. Ага. Дали нахіду? Нічого си. Пограємо за нахіду. Ба, ну вже пішов сюжет, вже інтересно пішло. Відколи ми сюди прийшли. Побігли по лабіринту, було цікаво, тут бой почали. І сюжет, о, тут же сюжет вже інтересний, прям вже цепляє, реально цепляє. Ну, то мені временна петля понравилась, і оця концовка просто класна. А то після той пустині відправилися, таке скучно, нудно, можна сказати, і теж бігаємо туди-сюди, то слідування, план, бо то не інтересно було. От зараз вже пішло інтересно, да. Так, 57, ну критів мало становить, звісно. Ну, понятно, Сігна, що щось там може бути. Странно, що церемонії древні знаті, а не бонус дендру урна. 3 созвездия у нас получается тип элементок, пиро, электрогидро, персонаж отправляется один. То есть перше созвездие нам дає, даже якщо немає персонажа в отряді конкретного стихії там мається до піро, електро або гідро, то це +1 мається в виду. Тобто, якщо в команді нема общого та піру, но із-за цього першого созвездя в тебе, типа, він є піро. Ну, без созвездя нема в тебе, типа, мається в виду. Так, враги, на которых наложено семена скандхи, семена абаны, читать зараз не хочу я. Самонахиды подвергаются воздействию следующих эффектов. Полученный урон от реакции горения, ботанизация, критические шансы на 20 и крит 100%. В течение 8 секунд после воздействия реакции стимуляция защита понижается на 30%. Пелена зданий. А що це нас дає? Елемент. Ну, хорошо, хорошо. Каже, нам дали чуть-чуть пограти за нахідку. Можна прицілитись по тобі. Да, що треба робити за це? Защиту ему пробиваем. Ну, вот расширяется уже. А теперь слайд раздар в ходу. Закінчувати, а тут ще сюжет продовжується.
Ну що ж він пробити ультами сіки. Good riddance, cruel world. Типа він ультує. Speed of light. Да, ну дай достану те одну. І достав. О, все, збив вроді. Your new god Ти за ним фотки зробив. Now, your eyes have been opened. В какому все-таки від'їхав? А що за бред? Все зробив, а... Burn to oblivion! I can't balance. А до нього добіжиш? Лучники треба брати. Все, а мене ульти усіх забрали. Усіх ульта була в мене. Reality is pain! Take flight. Don't blink. Humans. Filthy humans. А, серце, ей. No! Wait! Please! Anything but the gnosis! That's mine! Don't even try! Ну, ще тут не твої. I'll never go back! Ну що? О, просто упав. We haven't yet found the answer to the most important mystery. Irminsul is still waiting to be saved. With the power of another Gnosis, we may now finally understand the last memory of Greater Lord Rukkhadevata. That's right. This is the last memory of my predecessor.
Бо не вийти що з ігри, ну піздець. Закінчувати. This sure seems very different from what Paimon imagined. Shouldn't Irminsul be in this realm of consciousness? Yes, that is our destination. But I didn't expect the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata to be as polluted as this. Forbidden knowledge? It seems you know about a concept that even I don't completely understand. Could you tell me what you know? Your inference seems logical enough. Forbidden knowledge once polluted the desert thousands of years ago, but was successfully repelled thanks to King Deshret's self-sacrifice, and Greater Lord Rukkhadevata nearly exhausting her power. Then, a second instance of forbidden knowledge pollution occurred during the Conria Cataclysm 500 years ago. But I'm afraid it is much more serious this time, with Irminsul itself already in danger. So, if we're in the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata, and it's also been affected by forbidden knowledge pollution, then does that mean, in order to save us, Greater Lord Rukkhadevata? Yes. It's very possible that she sacrificed her life in the fight against forbidden knowledge. She didn't completely eradicate forbidden knowledge, but if it weren't for her actions, the pollution would have been far more rampant over these past 500 years. The way that everyone, including me, has forgotten everything about forbidden knowledge may very well be due to her restoration of Irminsul. Do you feel sad, Nahida? I'm just sharing her pain. The pollution of her consciousness here is severe. There is madness, chaos, and pain all around us. Did she fight to resist the forbidden knowledge pollution in such terrible conditions, all the way up to her last breath? She even used her last remnant of lucid consciousness to leave a clue for us to follow. Yes, her words were distorted by forbidden knowledge, so that's all we could hear. But now, we have a chance to find the answer to this mystery. We can cross the polluted consciousness until we found the right path to meet with our lucid consciousness. And then, we'll let Greater Lord Rukkhadevata tell us the truth in person. Each of us need to be mindful of the state of our own consciousness while we are here. Even with the Gnosis' protection, we must always keep a clear mind. Otherwise, we could go mad at any moment. That's so scary. Don't worry. It should be easy enough for you to keep that mind of yours clear, Paimon. Let's go. Are we in the air? And why is there a huge boat? That's the boat of consciousness, which symbolizes reason here. Wow. What are these? The monsters seem to have been affected by them. Oh no! Allow me!
Yeah! 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 Dance with the waves! Here! Here! Ha! Here! Ha! Here! Yeah! Take flight! Ha! Ha! With sword comes shadow! Ha! My apologies! Yeah! Ha! Yeah! Yeah! Ha! Look! A four-leaf sigil has appeared in the sky! Speed of light! Nowhere to hide. With all my strength. Embrace the ice. Take flight. Yeah. Ha. Ha. Yeah. Yeah. Ha. Yeah. To control the boat of consciousness, we need to find the helm first. We changed direction. Are we still going the right way, Nahida? Mm-hmm. Judging from the current route, the boat of consciousness will soon take us out of here. Як, я не поняв приколу. Вбили самого головного боса. Скоромучу. Ще минут 5-10 пиздеж. Ну, то есть, ура, виграли, все. Типа мир, спасли Нахіду, кінець. Ні, ми тут чого-то йдемо в сознання, спасати дерево. Я трохи буду розчарований, що за сюжет ще продовжиться ще на часів 5 або на 3. Я тоді буду казати, що за фігня происходить. Скільки можна вже цей сюжет тягнути за резину, то тягнеш, розтягуєш прям максимально. Боже, це ж скільки вже можна? Мене вже це просто бісить, вже задрало вже нафіг. Ну, без матів, я говорю, без матів. Ну, з великою недовольством. Скільки вже можна вже? Время от времени в голову лезли странные мысли. Про то, что вы уже задрали своим сюжетом.
Но сейчас уже все в порядку. Реально, поки ми прийшли, виходить, до Скоромучі, там ми прийшли, трошки поговорили, ходили, там більш-менш нормально було. Тоді ми наче з ним говорили, було інтересно, сражались, було інтересно, були ще там ролики і знов сражались, тобто бой був на 2 частини, да, чи на 3 наче. Ой, тобто все було класно, все чики-пуки було, супер було. Нахіда забрала там серце цієї Ей, Інадзуми, Райден. І тут ми перемістились, і знову пішло униння, пішло просто в жопу все. Ні, є, звісно, предані фанати, які від цього кайфують, яким все це нравиться, прям ура, тільки б продовження, б тільки більше цього сюжета затягнутого. Ну я до них не відношусь. Я вже казав, я люблю баланс, де і сюжет, і бої, і сюжет, бої. А в Геншині тупо одні розговори срані. Один піздьош сраний. Тобі пиздіти і все. Ну, зараз було нормально. Якби з Крамучою ми посражались, там ролики були, сюжет, клас. О, там був клас, о, тут вам плюс за це, да, за це плюс. Тут ми прийшли, пробіглися, посражалися, якби, да. Ну, сюжет вже просто должен закінчитися. Після бою там 5-10 минут, що, типу, ура, спасли нахіду, все, наладилося. Типу, вона вже сама сказала, що настроїла цю систему Акаші. Все, всі там празднують, Ніло танцює, фініш. Ні. Треба продовжити, ще розтягнути сюжет. Куди вже його тягнути вже можна? Піздець просто. Як це вже задрало все. Huh? But everything's been completely normal for Paimon. Hopefully there won't be any more interruptions. This time, we should be able to meet Greater Lord Rukkhadevata. От ми на кораблі він зараз сказав, давайте, що вона зараз появилась, вона там сказала, от така ситуація, була війна туди-сюди, але тут, типа, ти вже до власті, я тобі передаю власть, все, оце за 5 минут можна все це впіхнути, покоротше, це зробити, впіхнути, це слова там скоротити, і, типа, ура, і ти, типа, ну, типа, стаєш, вона передає сили, ці Кусаналі та Рукхадевата, ну, і названня придумали. Типа ця Рукхадевата передає, типа, силу, вона, типа, спасає, очищає, все, і фініш. Тобто це можна впіхнути, ну, максимум 10 минут. Ні, я тут зараз буду тягнути ще півчаса, якщо не час, цього сюжета сраного. От, понимаєте, тут, бачите, в некоторих моментах цей же сюжет просто починає бісити по повній програмі. Мої друзі вже кажуть, що той вже надоїв цей сюжет. Скільки можна його тягнути за резину? Are you saying you've never met Greater Lord Rukkhadevata before? No. It seems that my birth and her death took place at the same time. Otherwise, I think she would have given me a little more guidance, and I could have done a better job. Hey, you've done a great job, Nahida. Let's get out of this creepy place and go meet her. Ну, я за це діво, давайте вибиратися звідси, скільки можна тут трьопом займатися. Бо ні одна ігра, ті, що я граю в ігри, не бісила мене сюжетом. Нігде, ні одна ігра моя ніде не бісила, ні Старуш, ні Лара Крофт. Да, жалуються там наразі в тому разі сюжет цей. По крайній мірі він не бісить, що він не затягнутий, не розтягнутий, ото як резина. Там геймплейно ти граєш багато чим. От Uncharted мене теж задрав був теж. Ну не так бісив, як тут в Геншині. So, is this the place you were talking А, ну ми знов тут коло цього дерева. The base of Irminsul? Пожалуйста, давайте 5 минут максимум. Ну, явно розтягнуть на минут 15 явно, якщо не на півчаса. Бо я бігти не можу, нічого приємного. Просто йду. Ну, зараз будемо пиздіти знову. Зараз побачимо, скільки будемо тут пиздіти. Well, this is the place. Да, ми на кораблю плили, не показали, як ми злізли, де він там пришвартувався. А зразу появилися. Якось це тупо смотриться. Тупо виглядає. Это место из моих воспоминаний. We're here to find Greater Lord Rukkhadevata, right?
Паймон, у тебе коротка пам'ять? Або сказати, у тебе куряча пам'ять? But the one standing over there is... Ну там бачу хтось похожий на Нахіду. Is that me? She looks exactly like me. Are you Greater Lord Rukkhadevata? Yes, that's me. Are you surprised by my appearance? Не верю своим глазам. Они же как близнецы. Irminsul and the surrounding lands have been reproduced here as they were years ago. But this is just a realm of consciousness. We are manifestations of the same nature. Hence why we would appear exactly the same. We're of the same nature? What? Because you are me, and I am you. You are me in the new samsara. The new samsara? As Greater Lord Rukkhadevata, I'm the avatar of Irminsul. And you are the purest branch snapped from Irminsul. Imagine it this way. Even if a tree dies, its branches will eventually take root and grow. I'm merely the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata. The real me has presumably died a long time ago. Judging from your appearance, I've probably been dead for 500 years. 500 років. But you're finally here. My new self in the samsara. Так вот, что связывает малую властительницу Кусанали и великую властительницу. If this is true, then am I going to be a great archon like you someday? Though we share the same nature, our fates are bound to be different. All things have their own fate. When a branch grows into a mature tree, it won't be the same as the original tree. That's why fate is the ultimate knowledge, isn't it? That's a great insight. Yes, very good. Сам хоча б голос. Чесно кажучи, не ожидав, що буде копія Нахіди. Я думав, буде, не Райден, звісно, що ж. Щось типа Ніло, на лиці не Ніло буде, але щось типа Ніло буде. Якась там буде така, ха-ха-ха. Рукха, який там бивша ця. Рукхадевата, виходить. Розробнички по-простому зробили, просто, а на що видумувати? Ми просто зробимо копію Нахіди і все. It's also precisely why you won't become like me. But perhaps you may become an even greater archon than I. I already see a determination in you that I didn't possess in my time, and the future that it leads you to will be yours alone, along with the blessings from your past experiences. Don't worry. The growth of wisdom is like that of a plant. You only need to wait quietly for the flower to bloom. Я тоже верю в тебя, Нахида. Однажды ты станешь великим архонтом. Come to think of it, sages never had the faintest inkling of the meaning of wisdom. Thank you. Nothing makes me happier than discovering that the archon I always admired was in fact myself in another fate. It's so nice to speak with you, Greater Lord Rukkhadevata. I've always wanted to meet you. The feeling is mutual. From the moment I snapped the branch off Irminsul and created you, I've also looked forward to talking with you. Could you tell me why you wanted to create me? And what exactly happened when you died? О боже, це ж от прям піздець, що за один півчаса тут тріпатися. Ми вже тут тріпаємося вже 6 минут. I see. You're here seeking answers, right? Так, як очевидно, да? Everything that day, even the sky itself, changed into a color like this.
At that time, the seven were all summoned to the nation of Conria. Except for me. I had a more important task to attend to. I had to protect Irminsul. The disaster occurred together with the pollution of forbidden knowledge. At that very moment, with my consciousness connected to Irminsul, I sensed something was wrong. The pain started to torment my mind. By the time I reached Irminsul, it was already displaying signs of corruption. Had I not repelled the pollution of forbidden knowledge with King Deshret thousands of years ago, I might have felt even more hopeless and lost. So what exactly is forbidden knowledge? It's a kind of knowledge that doesn't belong to this world, and a form of truth that can't be understood. It came from the very bottom of the abyss. Even I could never understand it. The world is constantly rejecting it, leading to all kinds of bad phenomena. If we allow forbidden knowledge to pollute Irminsul, I'm afraid the entirety of Tevat could fall apart. So, there's knowledge that even the God of Wisdom can't understand? At that time, I knew I couldn't repel the forbidden knowledge with my strength alone. Which is why I created a device that compiled human wisdom and named it the Akasha. It's truly the world's most amazing invention. Thank you. For a long time, I thought dreams were the fruit of human wisdom. Though it was selfish to do so, I borrowed people's dreams using the Akasha. Then I compiled their wisdom and all of my own power. Well, did it work? Thanks to the wisdom of the people of Sumeru, almost all the forbidden knowledge was cleared from Irminsul. But things didn't go as smoothly as I thought. I had a terrible headache, which gave me an uneasy feeling. And then I remembered that my consciousness was also connected with Irminsul. It brought me knowledge and wisdom, but vile corruption as well. From the very beginning, my existence had been polluted by the forbidden knowledge. Oh no! How could that happen? I've experienced that pain in your consciousness. It must have been a horrible experience. Yes, but my feelings weren't important. The important thing was that even if I died, my existence and everything related to me would continue to exist in Irminsul as memories and knowledge, meaning that the forbidden knowledge couldn't ever be permanently eradicated. And there's no way for me to eliminate myself. It would be a sort of paradox. So, I took the purest branch of Irminsul as my incarnation in the next samsara, and left a trail of clues. All in hopes that you would come here and remove me and my pollution from Irminsul forever. Wait, no, I can't. Так, розговори вже йдуть 10 хвилин, відколи ми сюди прийшли. 10 хвилин! So you realize what that implies? You are very smart indeed. Irminsul has all the knowledge and memories of this world. And as you've realized just now... Тобто, виходить, дерево було, воно заразилося цим чимось там заразилося. І частинка дерева ще не заразилася, вона саму чисту веточку відломила і з неї зробила кусаналі. Нову властительницю, виходить. Removing me from Irminsul means I essentially will never have existed in this world. But this is the only way to save Irminsul. People love you so much and they've missed you so much over the past 500 years.
protect you like this. Is there really no other way? There must be something else I can do. You're the god of wisdom, Booer. You should know that there is no other way. But this is so cruel. I don't want to forget you. No need to feel so sad, Booer. As someone who delights in wisdom, you should feel joy at finally finding the answer. These are the words in their entirety. The answer you've been seeking all along. Let the world completely forget me. Давайте, ну де же кінець? 12 We all хвилин вже. nestle under the great tree of wisdom, peering out to perceive the world. From the earth and from the rain, we perceive its wonders, until we become a white bird to perch atop a branch, and finally snap off the most important leaf. Once upon a time, I alone dreamed in this world. In my dreams, everybody would also dream after they fell asleep. Wild and wonderful thoughts would emerge from their minds. Some tumbled to the ground, and others floated to the sky, connecting all things in the world into one dazzling net. Among a plethora of worlds were numerous smaller worlds, all of fate, finding within the tapestry their brilliant glow. I gradually understood that these indescribable and constantly changing things are the most profound things in the world. Only they can completely repel the madness. Only dreams can awaken consciousness from the deepest darkness. I'm the one who posed this question, yet also the one who sought a solution. Saving the world with the dreams of the people used to be my answer. And now, you've also found your own answer, and I shall return all the dreams to the people. Goodbye, people of Sumeru. May you be blessed tonight with the sweetest of dreams. I'm alright. I'm just a little confused. We've just saved the world, right? So why am I crying? I don't know where this feeling inside of me is coming from, but I feel very sad. Just now, we used the power of two gnosis to successfully connect with the Ermin soul consciousness from 500 years ago. Then, we removed the remaining pollution from Merman soul. Yeah, what's wrong? Weren't you there just now? Які знову вже ж треба читати, а то ж нас Лімін стала знов статую. Немою, да, немою стала ж точно. Паймон тоже не помнит. Свою правду забыли великую властительницу Рукхадевату.
Должна ли я рассказать им, как было дело? Что за проблемы? Уже ж финиш вроде бы. Что это за звук? Спать хочется. Да. Ну финиш должен бути. Все серьезно, что? I've been waiting here far too long, but finally I have the chance to be alone with you. All the precious time I wasted has finally paid off. О, какие люди. И ще будем пиздіти минут 15 тут. 12 минут он меня пиздил там между клонами, получается, Нахіда і з тою рукохавадою. Тоді ще ролик 2 минути. Судя по цьому, зараз там пиздіти ще минут 10-15. Задрало. Ну, ролик той, що показали, був трогательний. Мені понравився. Ролик був класний. Трогательний дуже. Ну, пиздеж мені не понравилося. 12-минутно. The doctor. What have you done? Just a type of sound wave that can quickly put defenseless people into a dream. As I expected, it doesn't have any effect on gods. This is the only thing of interest I found among the sage's research. I thought I'd take it for a little spin. Don't worry. I know you would never forgive me if I actually killed them. I'm here to negotiate with you. Naturally, I won't do anything dangerous that could potentially damage our relationship. Negotiate with me? I heard you had already left Sumeru. Why are you here again now? I left Sumeru, but I also stayed in Sumeru. Even the God of Wisdom is restricted by the habits of cognition. How disappointing. You mean there are many different versions of you in this world? An astute guess. Even the same individual will have different cognitions at different ages. A long time ago, I made a major decision in hopes of preserving all my perspectives of how I observed the world. Observation is the first step of any experiment, but observing the current world doesn't satisfy me. It lacks an important dimension, that of time. So I saved segments of all my ages and made them into independent individuals. That's all there is to it. Indulge me. How does the God of Wisdom find my method of seeking knowledge? It's an insult to the very concept of life. Life inherently has many rules and restrictions, each with its own significance and reason to exist. They can't be broken on a whim. Good. Amazing, even. Indeed, it's difficult for humans to make peace with themselves, not to mention oneself from a different period. Since you are in the academia, why wait until now to show up? You could very well have stopped us and helped that fake god. Simple. Let me ask you this. Would any staff member ever help the subject in the middle of an experiment? It was my experiment. So why should I interfere with the results? The academia saw the plan to create a god as their ultimate goal, yet you only saw it as an ordinary experiment. You really are crazy. If the experiment succeeded, you would have had a new god on your hands. How would you have faced your own god then? Would you still take the same stance? Would you still hold the same view of yourself? I'm first and foremost a scholar. These results should be left to the judgment of the hypothetical me confronted with that outcome. But you're right. And that's exactly why I'm disappointed with the conclusion of this experiment.
As an individual, you don't have any sense of belonging. You seem to have even fewer convictions than a typical scholar. Oh no, I certainly have my own convictions. They just don't fit your standards, that's all. All right, that's enough conversation for today. The experiment is over, and it's time to tidy up the equipment and reclaim any useful materials. Те, що він забере два серця, забере серце Ей і Хіди? For example, the Gnosis. Lesser Lord Kusanali, you're an intelligent Archon. I'm sure you understand the disparity in our combat abilities at this time. Besides, you have no way to use that electro-gnosis in battle. Didn't you say you were here to negotiate with me? Somehow, it's starting to seem like you intend to take it by force now. I'm merely stating a fact. After all, I'm also a scholar. Naturally, I hope to show proper respect and dignity to the God of Wisdom. Your hypocrisy is built on absolute confidence. I understand your scheme, but... what if I were to destroy the Gnosis now and awaken the heavenly principles? Ну, явно він не дасть їй це зробити. Awaken the heavenly principles? Do you think that's really possible? The heavenly principles have been silent for many years, but the Gnosis are symbols of their control over Teyvat and all the laws. Will the destruction of a Gnosis attract the attention of the heavenly principles? And if so, how do the Fatui plan to deal with the consequences? Do you dare to gamble such a possibility with me? Gamble? How surprising. I thought you would show evidence or use rigorous reasoning to prove your point. The word gamble is the last thing I expected to hear from the God of Wisdom. But this is a clever move. You must have seen through me when I first captured your consciousness. As a scholar, I respect all possibilities. This has always been my principle and is an essential trait as an experimenter. Indeed, I can't ignore this possibility. So tell me then, what are your conditions? This foreign Gnosis will only lead to disaster if it stays in Sumeru. But this Electro-Gnosis is the prize I obtained after defeating one of your fellow Harbingers. Now, as the one who initiated this cascade of events, shouldn't you pay the corresponding price? Price? Interesting. What price would you have me pay? How about erasing all your other segments? So this is how you wish to restrict me, the most threatening opponent of the Nation of Wisdom. What you request of me is like plucking out the eyes I have placed in the dimension of time.
Segments are extraordinarily difficult to make. They require extremely rare resources and enormous amounts of time and effort, requiring me to destroy them all here and now. Bravo. A suitably wise decision on your part. Yes, how very interesting. Can I assume that you have long been wary of me? Among all the versions of me, this segment you see now is the most selfish. If it weren't me, your idea wouldn't have worked. What did you see when you were imprisoned? You were observing me, and that's how you know I've long grown tired of their doubts and endless arguments. Like you said, it's difficult to make peace with yourself. Being as smart as you are, have you managed to do that? I see. If you think all those versions of me are worth a gnosis, then deal. You sure didn't hesitate much. Is the relationship between all the versions of you really that bad? I don't think there's any need to dwell on that. The surplus versions of me can be exchanged for a gnosis. Do you think anyone can offer themselves at a higher price? Besides, with my abilities, it's only a matter of time until I find better perspectives. Perhaps it's best to say, you're just temporarily ahead. But what I'd like to know is, how can you be sure that I've really erased them? I can see your remaining honesty. What a ridiculous decision! You can't be serious! How could I have been so short-sighted? You think this is the end? I'll have my revenge! You'll make this moment count. You will regret this! Well, have you confirmed that it's complete? Here, take it. The future of Sumeru City will be in my hands alone. I will shut down the Akasha and let curiosity and the thirst for knowledge drive the realm of academics once again. Один из многих. Привет, тебе тоже. Зачем ты написал свое имя, фамилию? Я понял, что это ты. Один из многих. There won't be any further gaps for you to exploit. Это мой целый ник. Очень длинный. Если у тебя такой длинный ник, странно. Он для аудитории другой. Где по именам вообще идет. Ну ты первый, кто такое длинное и так странно сделано. It truly pains me that my academic achievements have never been appreciated in my homeland. Of course, I have no interest in being rejected by this city for a third time. Another chess piece. And where is your dendronosis? Та своє, что не віддавай уже. Нахида, что ты уже полна дура, блядь. Как насчет сердца Дендрархонта? Don't be greedy, harbinger of Snezhnaya. No, this is a different transaction.
If you intend to turn off the Akasha anyway, then there's no further use for the Gnosis of Sumeru, is there? Besides, isn't it the Archon's duty to deliver what's desired of the Seeker? Райден там не намечается в гаче. Ну, сейчас там Тарталия и Міку. Я їх скіпаю. Та я не чув насчет цієї інформації. Може на слідуючій неділі буде стрім у розробників. Там вони скажуть, які будуть слідуючі банери. Бо патч на 2,5 вже розділений. Вони вже ж тепер пхають по 2 персонажа. Тобто, виходить, за патч 4 персонажа. О, цей раз була, виходить, ж Нілу і Нахіда. То я на Нілу крутив. Крутив і цю Нахіду, але мені кицин упала. Та я думаю, буде Райден. Тільки коли подивимося. То почекай до слідчої неділі. П'ятницю або в суботу буде стрім, та і там скажуть. Ну, у мене то Райден є, звісно. Ну, в созвезді вряд ли я буду на неї крутити. Персонаж непоганий, ну вони настільки, що прям аж мені сильно подобається. Хороший, але... Как думаешь, визоры футуристические из будущего к месту в Сумеру? Визоры. Будущее к месту Сумеру. Ну, я трохи плохо твой вопрос понял. Плохо понял твой вопрос. Хорошо сформулируй свой вопрос, чтобы я лучше понял. Oh. Judging from your expression, you don't seem to find the idea very agreeable. Then let's think of it this way. Since you're the god of wisdom, how about I exchange some knowledge with you? Ну, такие знания можешь предложить. Ну, Сумеру появился гаджет типа очки из будущего, в котором информация отображается. Ну, вони появляються тоді, коли ти шукаєш інформацію. Получається, коли ти не шукаєш, то в тебе просто на вусі висить ото устройство, типу, получається. А коли ти там щось хочеш інформацію знайти, появляються очки. Там ж показували по сюжету, що от щось хочеш, і появилися, ага, знайшов, все, пропали. Получається. Фэнтези жанрі прям необычно на такое смотреть. Ну, типа, да, але по сюжету тут сказано, що не спати не можете, і без вони і нема смислу їх носити, виходить. Це так, брати тільки їх, подивитися інформацію і зразу їх знімати, виходить. Я, чесно, не хотів би, наприклад, таку фігню носити і круглі 24 на день чимось займатися. З ума зійти можна. І, типа, не спати. Так, читаємо. Ну, хоч трохи поговорити, то трошки почекай, я вже стрім скоро закінчую, ще минут 10. То можемо поговорити трохи. По-русски. Если хочешь немножко поболтать, я еще минут 10 буду заканчивать стрим. Ты в тусовке поболтаем, если что. Если есть вопросы там или что-то еще. Я уже и так хочу сейчас закончить стрим, еще минут 10, наверное. То сюжет уже задрал, уже сколько идет, вот никак не заканчивается. И уже как бы финиш, но этот финиш уже растягивают, уже сколько уже 30, ну с тобой еще болтало 30,
Ну, приблизительно 30 минут точно. 30 минут уже идет концовка. Ее тянут, тянут и никак не заканчивают. Задрали. People exchanging knowledge with the God of Wisdom is the stuff of legends. Yet here you wish to exchange knowledge for the God of Wisdom's property. Arrogant as that is, it has piqued my interest. Let me ask you, have you in all your mighty knowledge ever heard the rumor that the skies of Tevat are fake? Да вижу, прям на ногу уже не держится. Ну, ГГшка, главный герой, сейчас на земле валяется. Вот умительная, видимо, концовка. Та пиздец же. Ми вже тут пиздимо, ми вже тут 30 минут пиздим, і вони цю концовку прям, как знаешь, вот за кота хвост тянут, а концовка никак не заканчивается. Типа уже финиш, ура, мы выиграли, победа, все, финиш, празднуем там, ну, вечеринка, все, финиш, the end, конец, все. Нет, тут секретный, тут пришел еще шпион, получается, снежный, еще надо тут попиздеть, надо рассуждить, сделки туда-сюда, о, пиздец просто. That's the secret hidden by Ermin's soul concerning the truth of this world. Once I finish telling you about this, it will be time for me to say goodbye. With negotiations, we've all gotten what we wanted. I'm very glad I got to meet you like this. Не віддавай серце Архонта. Якщо віддасиш, то ти будеш взагалі тупа дура, Нахіда. Your arrogance may know no bounds, and convictions may mean nothing to you. But I'll still listen to what you have to say. Ну. Тобто він якусь тайну їй розказав, про яку ми поки не знаємо. О, ты шо, то неужели? Несколько дней спустя. Все-таки Нахіда віддала серце? Ну, дура, що сказати. Дура! Віддала своє серце Архонта, пиздец. Значить, вона там узнала якусь там пиздец тайну, таку що тайну, що прям там... Ну, наверное, невообразимая тайна, что она в шоке была и сказала: на, ты заслужила, я узнала самую секретную тайну в мире Тейвата. Пиздец. Попдію, вже закінчувати тут треба, скільки вже ми цим сюжетом. Чому ми не в городі Сумеру? Чому ми проснулися у цього тігналі? Угу. Good morning, Paimon. Good morning! How are you feeling today? Great. Good to hear. It looks like we've recovered pretty well. Not even Tainari can stop us from going out now, right? Of course. В тот день мы потеряли сознание во время боя. О, ошибочка, не во время боя. Ми пизділи із Рукхадою, получається, з колоном Нахіди. Тоді ми вернулися, ще обсуждали з Нахідою. І, получається, доктор запустив там щось, якийсь газ чи що. І ми впали в обморок. Ми потеряли сознание во время боя.
або неправильний перевод, або вам разработчики плохо. А что, не все в порядке с памятью или как? Кажется, это Сайно нас сюда доставил, хоть Игнарь и ворчит, что тот постоянно посылает к нему новых больных. У нас он отлично позаботился. Мы были очень изнурены. Походу, снова неправильный перевод. Мы были очень истощены. А в Ганхарве наконец восстановили свои силы. Прошло несколько дней, и от былой слабости не осталось и следа. Неправильный перевод слова. По словам Тигнари и Калеи, Акаша окончательно выведена из строя, и жители Сумеру больше не будут в нее полагаться. В жизни людей произойдут огромные изменения, но эти изменения пойдут всем только на пользу. Де вже фініш? Я вже злий, що прям піздець. Скільки вже можна? І ще не фініш. 30 камушки дали цей. Вип'ємо за нашу победу. Та скільки вже можна? Так, погрите с колеи. План по спасению молодой свидетельницы устанавливается успехом. Затем последовало множество невероятных событий, но когда вы снова проснулись и почувствовали на лице лучи утреннего солнца, на душе у вас осталось очень спокойно. О, боже мой. Пожалуйста, сколько уже можно? Пиздец. Good morning. Looks like you're awake. Yep. I prepared some breakfast today. Please have a taste. I hope you like it. It's nice to have you here so we can eat something yummy. Well, now that I've recovered from Alizar, I'm feeling better than ever. I can even prepare 4 or 5 meals a day now. And Paimon bets they're all delicious. Oh, by the way, someone brought a letter for you after you went to sleep last night. Nope, Paimon wanted to read the letter with you after you woke up, so Paimon didn't open it. Alright, let's read it now. Oh, it's from Nilu! Ahem. We're going to hold a feast at the Grand Bazaar and celebrate Sino's reinstatement as the General Mahamatra. As heroes of Sumeru, please be sure to attend. I'll wait for you. The date of the banquet is written on the back. It's in 2 days. Oh, I've also heard that you've become heroes here as well. That's amazing. Sometimes I'm really envious of strong and confident people like you. Oh, you're embarrassing me. Anyway, let's go to the Grand Bazaar to have a look. Oh, before you leave, be sure to inform Master Tainari. Good morning. How do you feel today? We feel much better. How about you? I'm recovering well. Thanks for asking. But from the looks of it, you seem to be already busy with work again. It's fine. The Elazar patients have recovered, as well as Hypatia. For now, I only need to tend to my Forest Watcher duties. It seems once Irminsul started getting better, everything else started to recover too. Yes, but there are still some residual effects. The withering is one example. Though it won't spread anymore, the existing zones won't just disappear.
we forest rangers will still need to do the work. By the way, we have some good news. Sino got his position back. This news is hardly new. He had already mentioned it to me before. Huh? You mean he was already here? Why didn't he come to say hi to us? He visited once, but he was afraid of disturbing you while you were resting. He just asked me a few questions and left. Then you probably already know all about the celebration feast. Celebration feast? No, I haven't heard anything about that. Huh? But didn't Nilu say in her letter that they would celebrate Sino? He didn't tell you? Perhaps, or alternatively, he doesn't know about it either. Come to think of it, Sino doesn't seem like the type who'd enjoy a celebration feast. You and Kale are both Sino's close friends. Why don't you come to the feast with us? Kala has taken over some of my tasks these days. I don't think she'll have time for it. Not to mention me. You see, some VIPs have come to the forest recently. Huh? VIPs? Very important Paimons? Да, класно розробочки перевели. Типа, VIP! А перевели важные шишки, шишашки. Забавно, конечно. Шишки. VIP-персоны. Well, technically speaking, they are former VIPs. The sages involved in recent incidents have begun their training in the Avidya forest, and the people they had previously imprisoned have all been released. А твой наставник в порядке? Yes, he's a little weak, but he isn't injured and his condition is stable. Ну и ушастый. Прям жесть. Ну да, большие очень уши. Игровой персонаж. У меня его нету. Я недавно не крутил. Lesser Lord Kusanali, in her boundless mercy, has decided to spare Azar and the other wrongdoers. Supposedly, they were ashamed of their shallow ideologies and have decided to dedicate the rest of their lives to cultivating wisdom in the Avidya forest. When they learned that Lesser Lord Kusanali had defeated the Balladeer and saved Irminsul, they were shocked at first, but also became happy, feeling that the sacred light guiding them on the path of discovering wisdom had begun to shine once again. As a result, work has increased for the forest rangers. That sounds really exhausting. There's nothing we can do, really. Ну хватит, це безполезний трёп пиздіти. Ідем же на той праздник сраний. But that's another topic. Back to the matter at hand. Are you two planning to head out? Да, ми же хочемо йти і хватить вже пиздіти з тобою. Right! We're here to request permission to head out. Would that be okay? Пиздец, лучше я б грав би Старушин за Divine Force, пиздец. Там хоча б граєш, а не тільки сюжет трьопатий, дивишся цілий час і ніяких боїв, ніфіга. Або нову часть САУ, да. Ну вже лучше САУ пограв. Бо там та багато трьопа, звісно. Ні, вже лучше Старушин грати. Ну, завтра Старушин дограти, наверно. Скоріше всього, що. Ні, завтра 100% ні. Завтра, 20 числа, цей Genshin я грати не буду. Іди в жопу, ти мені вже сьогодні надоїв. За ці вже, наверное, скільки? 3 часа, наверно. Пиздец. Чё? Мы хотели отпроситься у тебя погулять. Він що, для вас папаша чи що? Що за бред? You've recovered well. You may go, but be careful. Типа, Тигнарий, ты мог бы посмотреть, мы уже здоровые? Типа, он тебе говорит, да, вы уже здоровые, если хотите, можете идти, куда хотите, или, типа, да, вы здоровы, вы свободны. Все, и было бы четко. Типа, Тигнарий, проверь, мы здоровы? Тигнарий, да, вы здоровы.
Ну, такие, ну все, Тина, такая подай, когда-нибудь увидимся. Все. Не, типа, мы можем отпроситься, ты для нас папочка. Типа, или мама. Ой, ну да, свою тупостью прям пиздец поражають. Так, це куди? Сюди, наверное. Ба, ну тут не дають камні, тут дають, що у нас... Ну, давай, ну пожалуй, хватить же пиздіти. Мені ж треба було стрім відключати, то ні, мені треба ж консольку подивитися. Яка вже тянеться тут же... Ну, зараз тут пропиздимо, наверно, не знаю, минут 10, та й вже концовка буде цілий час йти. Після бою. Ну да, 6 минут буде час. Нам на базар валиш, не ошибаюсь. Я не розумію тих людей, які тільки дивляться тупо за сюжета. Цей сюжет вже задрав по повній програмі. Дофіга лишнього тексту. Я надіюсь, зараз ми тут ще минуточку попиздимо, Ніло станцює і кінець. Ні, ну то раз, знаючи розробочиків, ще як мінімум 10 минут де пиздіти, всі будуть пиздякати. Та хоч би кнопка скіпа була, та її немає тут же ж. У Tower Fantasy є кнопка скіп. От розробникам за це прям величезний респект і плюс за це їм. Хойорсам за це жирний мінус. Що нема цієї кнопки. Ну, я не хочу цей сюжет дивитися. Нажав кнопочку скіп, все, і кінець, все, і далі погнав. Рад. Mr. Zubair, I finished tallying things up here. Well, except for the guests. Да, тільки гості, наверно, походу не прийшли. По-любому. Is a simple reply really that much to ask of our guests? It's affecting our arrangements. Oh, it'll be fine. Besides, it never hurts to get things ready in advance. I was thinking the same thing. The feast will be held sooner or later, right? Hey, Nilu! Traveler, Paimon! We got your letter, so here we are! You're the best! The other guests haven't even replied yet. Huh? Are we the only ones that have arrived? Yeah. I had someone deliver letters to all of our guests. But maybe everyone is still busy with other things. Look, I get it. Sumeru is in an extremely important period of transition right now, but even if your friends are important figures, they shouldn't just ignore your request like this. Nilu is Sumeru's #1 celebrity after all. You have no idea how happy I am to talk to people with good taste. If you consider enjoying Nilu's dance as having good taste, then almost everybody has good taste. Because Paimon thinks everybody will love her performance. That's right. We all think she's amazing too. Nilu is an absolute favorite among those of us who frequent the Grand Bazaar. For Outlanders, you have a great eye. Master Zubair, let's have a vote for the most outstanding audience members next time. I think these two may win. Nonsense! It is not for us to determine the value of an audience. But indeed, we could try giving gifts to people with particularly good taste. I heard there's a device in Fontaine called a camera.
that can record people's appearances as pictures. Such pictures would make superb gifts. Ooh, good idea. I wonder where we can find one. I don't want you giving pictures of me to everyone. I'm satisfied just being able to perform here. There's always a lot going on at the Grand Bazaar. Yeah, and that's why I love it here. Traveler and Paimon, could you help confirm if the letters were actually delivered? If for some reason they didn't receive the letters, then please tell everyone that there will be a feast here. Yeah, we can also check out how everything in Sumero is going now. When I wrote the letters, I heard that Dia was in Port Ormos, and Alhaitham was at the Academia. As for Sino, we've only heard that he appears at the Academia from time to time. I'm not too sure about Rahman's whereabouts. My guess is that he's with Dia. As for Dunyarzad, I just hope she's feeling better. I sent her a letter, but I was afraid of disturbing her. If you have time, please ask about her for me. Okay, got it. Let's go, Traveler. I'll go to the Adventurers Guild later and ask Ms. Catherine if she knows how to get one of those cameras. Yes, please do. I'm sure the audience would be thrilled at the chance of receiving commemorative gifts. It could be our special surprise that we prepare for everyone. I think it's an amazing idea. Who knows? If we take more pictures, they might even become the signature souvenir of the Grand Bazaar. And Nilou will become even more famous. Ha! It won't be long till people are fighting for front row at your performances. I've heard that this camera is not just something anyone can use as they please. It must be aimed properly, and subjects should pose for the best results. Oh, should we get ready then? Perhaps we should wear something a little more appropriate. No. I think we look absolutely fine. If anything, when we pose for this, clever invention, we should just be ourselves, You really think so?
them anywhere. Let's ask that person over there. Hey there, have you seen Al-Haytham around? Yes, it seems Scribe Al-Haytham has gone to the House of Dana. You should be able to find him there. But you're already the second group of people I've seen looking for him today. He must be quite the busy man. Oh? Mr. Cavey was just here asking about him. You wouldn't believe how terrible their relationship is. And now you two are here. Don't tell me everyone's here looking for gossip about the sages. No way! We're strictly here on business. Ah, I see. Sorry, I thought maybe everyone's as interested in rumors about the sages as I am. Мене цей сюжет просто вже бісить по повній програмі. Вже цілий час нас вже занос водять туди-сюди. Вже задрали реально. Просто задрали. Хойверси не бачу цієї міри, можна сказати. Скоро мене так вибісять, що я читати не буду, все скіпати. Ну це Сумеру вже якось переживу ще. Чого там, якийсь новий персонаж? У нього вже є собеседник. Just put down that worthless book and tell me what happened in the academia. Ну да, якийсь новий персонаж, новий вибде. This is not just some worthless book. Do you have any idea how difficult it is to find a physical book like this in Sumeru? It doesn't matter. It's probably just another thing that you used your authority to get your hands on anyway. Just put it aside. Вже спалилися, він дендро буде. I came back today only to hear that the sages have disappeared. Цей пацан буде дендро. Ну, у нас цей Аль-Хатам, ось, бачите, на плечі теж значок дендро. Тобто, два нових пацана і обидва будуть дендро персонажі будуть. Ну, Аль-Хатама я точно скіпати будуть, а того пацана не знаю, побачимо. Ой, боже мій. Ще тут будемо пиздіти, ну просто вже задрало. Ну скільки воно пиздіти вже? Розговори. Та скільки вже можна? На місці розробників можна було зробити по-розумному. Наприклад, патч виходить раз у 1,5 місяця. От кожного патча хай би сюжету додавали десь на 2 часа. От патч вийшов і 2 часа сюжета. Тобто ти пройшов там за пару днів, там півчасика пограв, хочеш там один день часик пограв, другий день. І це було б хороший баланс, а не переізбиток, якщо ти граєш 4 часа і він не закінчується цей сюжет. Прям пиздець, вже так роздражає, вже аж не можу. Тобто вони пхають цього сюжету і пхають. Знаєте, от така, як би сказати, як це правильно сформувати? Ну, виходить так, дивіться, я не хочу цей сюжет, він мене задрав просто.
А розробники, як ото, знаєте, в миску на цей насипали їжу, беруть тебе то за голову, за шкірку і пхають головою, лицем тебе у миску. Типа жри, давай жри цю хавку, давай жри. Отут таке саме ощущення складається, що беруть тебе лицем заходять і в сюжет тебе пхають, давай дивися сюжет, ти обязан цей сюжет хавати просто, бо ти ж граєш нашу ігру, ти обязан просто. А я просто вам сказав, що це то саме, що як кота. Кіт насрав десь в кімнаті, за шкірку головою в какашки, вижирай, давай жрибки, не вижиш, нікуди не відпустимо. То саме ощущення складається. Як мене це вже достало просто. Так, сделаю перерыв, потом досмотришь кино. То я вже, понимаешь, прикол в тому, що зараз 14:35. У 13:25 ми вбили фінального боса. І по логіці раніше було в Монштанті там і в Лію, ну, Монштанті точно. Ще минут 10-15 було, що типа, ура, всі там празднують, фонарики, там цвіти кидають, типа, праздник, ми тут говоримо, ура, ми виграли, все, там, екран темніє, типа, chapter end, все, кінець. А тут вбили боса, пиздимо з доктором, там ще цілих 35 хвилин, тут ще припиздували сюди, на праздник до Нілу. Ніла розказує, що всі письма розіслали, ніхто не приперся. Зараз ми ще будемо бігати, до кожного шукати. Типа, Нілу вам же ж письмо прислали, пішли, давайте празднувати. Що ви тут сидите за столом і книжку читаєте, і це тягнеться цілий час просто. Тобто я вже думав, ми боса вбили, минут десь 15, все, фініш, кінець, і я вже закінчую. Получається, плейлист, типа, Сумеру, 10-та часть, я вже думав перейменувати, типа, Сумеру, 10-та часть, друга підчасть, типа, фінал, все, кінець. Тобто я вже не хотів робити 11-ту часть, 11-ту часть не хотів робити стріма, ну, ігра просто вибішує по повній програмі. Своєю різинністю. Ой, я злий по повній програмі на розробників. Просто піздець. Я вже не хочу 11-ту час стрімити. Заскочу вже на праздник, пішли, кінець і все, і закінчити. Ну ні. Ну ні, розробники просто радують. І багато, деякі роки бросають оце таке за те, що розробники просто... Перебор в них сюжета. Просто перебор сюжета. Особливо вже в Сумеру. Це я ще якось терплю. Ну, новий регіон буде, який там далі буде Сніжна чи що? Ні, Сніжна не буде стані. Гідрорегіон чи що. Якщо така фігня буде, я буду це все скіпати нафіг. Розробники, давайте. Следующий регіон, давайте сюжету в 5 разів більше. І тоді вас будуть кидати ігроки. Просто нафіг будуть кидати ваші ігроки. От баланса ви просто мір не знаєте. Ох. Мене бомбить по повній програмі зараз. І нам представляють нового ігрового персонажа. І зараз ми тут будемо слухати їхній пиздеж, явно минут 10-15. І нахуя? Реально, зараз ми тут підійшли, альхатам, пішли на праздник. Ой, вибачте, я там, типа, время бачив. Все, типа, книжку положив, ми пішли. Ні, зараз ми підійдемо, він як почне розказувати свої історії срані, що тут я книжку знайшов, тут нові спитання, туди-сюди, а цей підійшов, ще тут мені розказує, туди-сюди, типа, що ти не прав, моя научна робота інтересніша, там туди-сюди. Та що ти говориш, аж секретар, я круче тебе, туди-сюди, і цей пиздеж нас розтягнеться на минут десь 15. Фух. Ні, ну чо, є предані фанати, яким це нравиться. Один тільки пиздеж, які не люблять грати, люблять тільки сюжет дивитися. Я, звісно, сюди не входжу. Ладно, читаємо. Ой, боже. Я так надіявся, що вже в 14:15 закінчимо. Вже 14:39. Угу.
25, 35, вже 24 хвилини пішло перезбитка стріма, виходить. 24 хвилини. Як ви задрали хуйверси. Oh, you sound surprised. I thought you would already know the inside story. Would I be here asking you if I knew? You're the scribe, not me. So just tell me what you know already. Ну да, бо ти типа десь був, непонятно де, а в от'їзді ти був походу десь. Ну це гарний персонаж, дівчатки будуть, напевно, від нього в екстазі, будуть явно його крутити банер. Well, I almost became a sage. Huh? О, мудрець. Oh, don't sound too surprised now. You're the renowned Kaveh, light of the Kasharawar. Besides, as a master builder and craftsman, chances are you'll be appointed as a sage too. Why do I feel like you don't really mean it? Huh. What makes you say that? Why would you question my heartfelt sincerity? Maybe it's because you've never said anything good about me before. Yeah, well, I share a similar sentiment, and anyone who knows you as well as I do would surely do the same. Ugh, you see? This is why I hate discussing anything with you. Your ridiculous and arrogant attitude always gets in the way. It seems that you really can't stand my personality. Ha! What was your first clue? Well, then you might as well move out of my house. Бо вони ж разом живуть. Це прикол. Ну, хоч би юмор добавляли, хоч би було інтересніше, а то юмор тут піздець рідкость. Ні, ну був там по сюжету юмор один раз і все, то ну дятіна і все. Юмору треба більше, ти вже не буде так, ну... Грустно дивиться цей сюжет. Are you threatening me? Stooping to a new low, I see. Ugh, and don't change the subject. You, a sage? What a joke. The academia might as well just close tomorrow. Are they having a fight? Они ссорятся как молодожены, да? Подождем еще, спешить нам некуда. Forget what's going on with the academia. Haven't you been busy with your construction project? Tell me, when are you going to build yourself a mansion? Don't get me started. I get angry just thinking about it. So, what great building did our master architect work on this time? Like I need to tell you. Keep your nose out of my business. No, I think we deserve to know. Where were you when Sumero needed you most? Ну да, де він був? От є десь. I was in the desert for a large project, but considering Haravatat's utter ignorance of architectural and aesthetic matters, you probably wouldn't understand. Ну, розробники так і об'яснили, що де він був, типа, ну, тут він сказав, типа, в пустині був, где-то в пустині, а где? Неизвестно. Which is truly unfortunate. I can only pity the man who doesn't understand the first thing about beauty and romance. Unlike a true... Hold on, wait a second. What do you mean by when Sumeru needed me most? Well, while you were out fiddling around in the desert, many people came together to save Sumeru from a crisis. Ha! And you think I'd believe that? Look,
All you really need to know is that Azar and all his accomplices have all been overthrown. Huh? It's no skin off my nose if you don't believe me. It's not like my Darshan was the one trying to apply for funding from the Grand Sage. Yours, though, on the other hand... You know what? I'll ask around. I'm sure someone knows what's going on here. You're dead if I find out you're lying to me. Пустый трёп. Давай ща потрепаемся сейчас. Oh, it's you two. What's the matter? We're running some errands for Nilu. Have you received her letter? Letter? Nilu said she sent out a letter inviting everyone to a celebration feast in 2 days at the Grand Bazaar. We'll also be celebrating Zaino's reinstatement as General Mahamatra. If she addressed the letter to all Hatham of the Academia, then the letter should have gone to my office. I've been busy these days, so I haven't had time to check for any new mail at my office. I only now have some free time to attend to personal matters. Have you always been so busy with your work? Of course not. I'm only busy these days because several sages have been dismissed recently and the whole Academia was practically turned upside down. Kainari told us they all went to train in the Avidia Forest. Apparently they will spend the rest of their lives there. That is already the best possible ending for the likes of them. 4 of the 6 great sages were possessed by their desire for power and attempted to create a new god. In order to pull it off, they even imprisoned the other 2 rational sages. To imagine such things could take place in the Academia. I don't know where to begin. Yeah, you're right. Huh. Feels kind of strange to hear them called that after all this time. But then again, the 6 great schools sounded pretty impressive too. Yes, at least that's how they're supposed to sound. It's said that when the Academia was first founded, the Dendro Archon herself established the 6 great schools, each representing one of the 6 different types of wisdom. Numerous Darshans have sprung up and faded. Only the 6 Darshans attaching themselves to the 6 great schools have stood the test of time and obtained permanent seats in the Academia. Now, the 6 Darshans are nearly synonymous with the 6 great schools, and the leaders selected for the schools are the 6 great sages. Among the 6 great sages, there is one central leader, the Grand Sage. Зато представь, каким умным будешь. Ты впитал информацию в течение 3 часов. Будеш прям дофіга Олорі знати. Чекай, скільки я вже граю, тут цей Геншин задовбав вже він мене. Це в 11 начав. В 11:15 наче. 11:15, 12, 13, 14. То вже 3,5 часа йде стрім по цьому Геншину. Ще півчаса максимум і мені пофіг, закінчиться чи ні, я закінчую стрім. Ще півчаса і мені насрати. Я стрім закінчу. Unfortunately, only the sages from Vahumana and Amorta remain now. They were imprisoned for opposing Azar and were only rescued after Azar's downfall. So who's managing things in the other 4 schools now? Do they need to find someone new? Yes. Normally, new sages are selected based on a strict set of criteria. Oh, didn't you just say something about becoming a sage? If they pick you, then we'd have a huge connection in Sumero. Yes, about that. You didn't let me finish my sentence.
The person in charge of personnel affairs nominated me to be the Grand Sage in place of Azar and help Lesser Lord Kusanali manage the academia. But I refused. Huh? But why? Can't you be a little more ambitious? I'm not even interested in being one of the 6 great sages. Like I said before, I don't like being a leader. Та ти що говориш? So are you busy these days trying to find others to take the job? That's not my job either. I'm only responsible for handling important affairs within the academia before the new sages take office. And the first thing I'll do is reject Kasharawar's application for funding. By the way, who was that other person just now? Is he your friend? Do we look like friends? Paimon doesn't know. That's why Paimon's asking. His name is Kaveh, my roommate. You could say he's the representative for Ksharawar scholars. Which is exactly why he always has so many problems. So everything that's happened recently must be a huge change for the people of Sumeru. Such is the work of the Academia Scribe. Well, anyway, no matter how busy you are, since you are our planner, remember to attend the celebration feast in 2 days. All right. I'll see you there. Так, ну що ж, 6 хвилин ми пизділи з Аль-Хатамом. Шадехя і Сайн... О, бой, ну пиздец. Ще, походу, не спінемо. Пиздец, просто пиздец. Ну да, контролер здох. Добре, що я другий зарядив. Ну, що таке, не вискакуємо. Отправляйтесь в порт Ормоз. Почекайте, це не тут, значить. Порт Ормоз, то це можна зразу сюди. Бо то, що не цікаво, я не запам'ятаю, можна сказати. До фіалорі знати, ні. Мені цікаво тільки... Мені дуже цікаво, віддала Нехіда своє серце Архонта чи ні. Ну, прогноз такий, 97% що віддала своє серце Архонта. Ну, за якусь там секретну, невероятну інформацію. Так, ну що, ще тут будемо піздіти минут 10, да? Угу. Ну просто большинство случаїв це розговори нудні, дофіга лишнього текста, можна це все було поскоротити, але ні, треба ж тягнути і тягнути. Чекай, це не ця, який там... Is that Paimon I hear? Huh? It's been a while. How are you doing? Я забув, який там Доняр, Зада. Доняр, Зада, ба. Ну, мені ім'я взагалі не подобається. У нас все хорошо. I'm doing well. А как ты? Твое здоровье? I have never been happier in my entire life.
I don't know if you've heard, but Elazar has completely disappeared, and all the patients have recovered. You kidding? Knowing them and the connections they've got, I'm sure they've heard about it. That's right. My lady is feeling better now, so I'm accompanying her for a walk. Why do you still call me that, Dia? You've already informed my father of your resignation. I guess I'm just used to calling you my lady. Old habits die hard. Resignation? You mean you're quitting? Yeah, I might start losing my edge if I keep being a bodyguard for the Homayanis. You know that my parents and I are fond of you, and that we appreciate you very much. It wouldn't be a problem if you wish to continue to be our bodyguard. I'm not a woman that's easily persuaded. You should know that by now, my lady. When I took this job, I had already decided that I'd quit as soon as you recovered. It's time for me to get back out there and chase that horizon. So what are you gonna do now if you're not gonna be a bodyguard anymore? I want to take a risky job and put my body to the test again. Huh? But we literally just finished one of the most dangerous jobs ever. Are you getting bored already? Ну, взагалі, вона осталася з тим чуваком, виходить, в городі, з солдатами тими. Якісь опасності, як не знаю що. А украинской локализации нету в Геншине. Ну да, нету. Вроде в следующем патче разработчики обещали добавить итальянский и вроде турецкий. Вроде да. Ну, лично как для меня либо русский, либо украинский. Я и то знаю, как бы. Ну, украинских игр почти нету, походу. А насколько английских, что знаешь? Плохо. Ну, Basic, наверное, все-таки знаю. Неужели мало? I know. If I hadn't joined in that plan with you, I wouldn't have come up with this idea. I guess I still get fired up by that feeling of going all out in a fight. It made me realize that I'm still a mercenary through and through. Life is short, and I'm happy that I got to be a part of that operation. Ну, да класно, що ти будеш Легою, Дехі. І печально, якщо будеш тією четвіркою. But the whole thing also made me realize that there are still many problems in Sumeri. And as a desert dweller, I'm still not completely ready to settle down on this side of the wall. Well, I remember a friend had someone bring you a message. You mean I'll hate them? I didn't expect him to still remember that. I thought he was joking. We just came from talking with Al-Haytham at the Academia. Did he tell you that he suggested that I come work at the Academia? What? I heard that Azar and his cronies fell from power, and Al-Haytham told me that now was a good time to find a job in the Academia, but only if I wanted to. Whoa. Hyman can't see you being anything other than a mercenary. Ну, не ученый, а... не знаю. Главой охраны там, типа. Самой главой, типа. Me neither. But I think Dia would look great dressed up as a scholar. Ugh, forget about it. I wouldn't last 10 seconds in there. Al-Haytham probably just liked the way I worked and knew I'm good in a fight, so he suggested I find some work in the Academia. But you know, if you take him up
up on the offer, Sino might actually agree and let you become a Matra. Because you're super amazing! The Matra have all the talent they need as long as they have Sino. I prefer to be free to live however I choose. In fact, I chose this job from the very start because I knew it'd be right up my alley. Even if being a mercenary means facing all kinds of danger. A lion has to return to the wild sooner or later. If anything, being your bodyguard has been unfamiliar territory for me. I don't want to see you go, but I'll respect your decision. I'm glad to hear you say that. Come on, no need for the sad face. It's not like we'll never meet again. Once the whole Dendro Archon thing is settled, everything in Sumeru will take a turn for the better. That makes me happy too. But a peaceful society will probably mean less demand for mercenaries like me. Before long, we'll be a dying breed. So I'd better get to work while I still can. Huh? But wait a second! You make it sound like you're leaving now! Well, no. Not yet, at least. I promised my lady I'd stick around until next week. So, have you been in Port Ormos this entire time? We were wondering if you had received a letter from Nilou. Oh, did Nilou write to us? She heard that you were seen in Port Ormos, so she sent the letter here. Huh. It was probably sent to the inn that we're staying at. My lady has been very energetic lately, and keeps taking me on hikes, staying out even into the night. By the time we get back, the receptionist is usually off napping on the job. Right, and we tend to leave quite early in the morning, so the old man on duty is also usually dozing off. So what it really sounds like is that the person on duty is always asleep. I bet the letter's at the reception desk. I'll go check later. No wonder there wasn't a reply. You never received the letter. Good thing Nilou asked us to come and check on that. Sorry to make you two come all the way out here. It must be something important for Nilou to specifically write to us like that. Yes, she said they were preparing a victory feast in the Grand Bazaar, and will also be celebrating Sino's reinstatement as General Mahamatra. She was hoping you could come. Great! I'll be sure to attend. Count me in too. But is there some sort of dress code or anything for the feast? Can I just... Since it's being organized by Nilou, I don't think she'll be too picky about that. If anything, I think she wants to see us as our most natural selves. All right, then this is how I'll show up. The feast will be held in 2 days, so don't forget. Sure. Thank you so much for letting us know. We'll see you there. Oh, by the way, do you happen to know where Sino and Raman are? The General Mahamatra always comes and goes without a trace. Normally no one knows his whereabouts. Oh. But last time we met, he mentioned that he had something to do in Aru village. You can try your luck there. As for Raman, your guess is as good as mine. I only remember he said that he had something to discuss with Sino. You can ask Sino when you meet him. Рахмат, це пустий чи що? Бо зараз, якщо прийдемо до того Рахмата, я буду скіпати. Мене вже просто не вистачає терпіння. Якщо ми будемо там тільки вдвоєм, я буду скіпати. Мене вже це задрало. Ми тут скільки вже із Дехі вже 12 минут пиздимо. Don't mention it. You better get going. All right, on to our next stop. Задрали. Задрали.
Ні, що там де цей пустинник, я буду скіпати. Мені вже надоїло. Сайну моє ще послухаємо, ну то будемо скіпати. Пішли в жопу вже. Полтора часа вже тянуть кота за хвіст. Полтора часа. Боже мій, скільки можна? Полтора часа. Ні, Саня нас тут жде. It's been a while since we last visited Aru Village. Ah, there's Sino! What brings you here? We recovered well, and Tanari agreed to let us leave, so now we're out and about again. It seems Gandharvaville's medical treatment is still as good as ever. And Tanari is recovering well, too. That's good to hear. Yeah, you're the one who brought us to him when we lost consciousness, right? Thanks for that. You're welcome. Tainari has excellent medical skills, and Kale is quite attentive. It was the best place for you. But why are you just standing here like a dead tree? I'm meeting some people. Oh, you mean Candace? I've already talked with Candace and the village chief. They're still at the usual place. You can go there if you'd like to see them. But you know one of the people I'm meeting as well. Oh, by King Deshret's blessing, my friend suddenly appears in the desert. Don't tell me you've run in... Roman! And... Huh? Sitar... Oh, you know me? Oh, well, you're pretty famous in the academia. Don't worry. I see. I'm doing well. Same here. Really, I feel that my whole life has started to shine after suddenly finding a new direction. Oh, tell us everything. Yeah. Alright, well, I suppose I should... I've decided to leave the academia. What? It's not that I've given up on being a scholar. Instead, you could say I've found a new identity. I will no longer pursue research like a typical scholar, but I have not completely given up on my relationship to knowledge either. I can... What do you mean? I plan to leave the academia and return to teach here in the desert. Wow, so you want to become a teacher? Sitaria, well, she can't teach everyone. Yes, it's my hope that the Eremites can help me select a group of smart people with the best aptitude for teaching. I'll teach them, and after they've finished learning from me, they can go educate more people. That is the true meaning of education and the spreading of knowledge. The people of the stars have always... Oh, please. Where's all of this coming from? You deserve... Sataria's idea will bring much good to many people. At first, I feared it was destined to fail. Everyone knows that the academia doesn't allow scholars to teach in the desert without permission. As you know, all knowledge is under their surveillance and control, and very few desert dwellers are as lucky as me. But what I heard at that time has been haunting my heart, as if there were lightning bolts constantly bombarding my soul. Sataria, you tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the academia's grasp on you will become. Sataria, why haven't you gone home? Never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. Miss. These words sparked something in me, and I knew that I had to bring something back to my people after going home. I gathered up the courage to approach the Grand Sage,
only to find that he was no longer at the Academia. Lord Sino told me that Azar didn't belong there anymore. Azar has received much-needed punishment. Though, if you ask me, it may have been too light. Lord Sino helped me obtain permission to leave the Academia for the desert, and accompanied me here to discuss collaboration with members of the Eremites. My plan was able to go smoothly thanks to him and Rahman. You're all doing so much for the desert. Aside from that, I also... Lesser Lord Kusanali has allocated many resources to support and develop the desert. I've done some business for her, and part of it required the assistance of the Eremites. I applied for a few batches of educational materials from the Academia, and sent them to several groups in the desert, as instructed by Lesser Lord Kusanali. I believe the people will make good use of them. That's exactly... Apart from this, the Academia is also recruiting scholars that are willing to teach in the desert. I'll let you and Satarian know as soon as I have any more news. We must be persistent about this, and maintain these resources to ensure long-term effectiveness. This is the first... Remember these words. Here lies our faithful priest. I hope people... Enough about us. Are you here to discuss some business too? No, not at all. We're actually here on behalf of Nilu. Nilu wanted to write to everyone, but she wasn't sure where the letters should be sent, so she asked us to come find everyone personally. A celebration feast will be held in 2 days at the Grand Bazaar. She hopes that all of you will be able to attend. At the feast, we'll also be celebrating Sino's reinstatement as General Mahamatra. Although, judging from your appearance, it seems you've already been reinstated. Paimon thought you would only start working for the Academia after the feast. Celebration? Feast? It's the first I've heard of it. Tighnari was right. He really didn't know. This feast... It's rare to see that kind of expression from Lord Sino. You must not like feasts very much. No, not really. But I'll go. Well, I'm afraid I won't be able to join you. Although, if you'd be so kind, please give a message to Miss Nilu for me. The message is, I'm sorry for how I treated you before, but now I understand the beauty of your dance. It's like a light shining in the sky. You and the art you symbolize are not only beautiful, but also lively and powerful, so much so that it was prohibited. Please keep dancing, and someday, I'll be able to appreciate your art in person. Okay, we've got all that down. Our job here is complete as well. Oh, Sino, remember, party's in 2 days. Make sure... Got it. Так, ну що, ще тут 8 хвилин. Пизділи. Як і сказав, я того чувака пропускав. Я слова на вітер не пускаю. Я слухав тільки ключових персонажів. До 19, значить завтра. І ще один ушастий. Ну, цього ж не вуха. Цього типа шапка. Так, ну мені назад в город, я ж надіюся.
Типу сюди мені. Надіюсь. Тігнарі то у нас типа ліс. А Сайно це тип чоловік. Така у нього шапка. Бо ще завдання треба пройти, не пройшов. Ще время перемотати треба. Що там ще у нас? Опрос особитих. О, я пройду опрос. Я поставлю низький вам рейтинг, разработчики. Я поставлю вам низький рейтинг. Я вам там оценочку виставлю по повній програмі. Я прям всі жалоби на там повиставляю. Да все равно глупо смотрится, что уши, что шапка. Но у меня нету ни того персонажа. Я их не крутил. Галерея персонажей. Последний новый персонаж это Лайла. О, я анимацию еще не видел. Я на спичь там писала. Как я это сделал? Нахіда. Ну за Нахіду ми пограли, доволі цікаво. Бо Нахіду я крутив, но мені випала кицин. Нахіду я хотів. Бо кажу, самий лучший персонаж з дендро персонажів. Їх зараз, звісно, небагато. У нас тільки Нахіда, все, Тігнарі і Колеї. Я дендро персонажа, дендро люмін не вважаю вже. То сама сильніша, це у нас Нахіда. Сайну крутити я не буду. Може щось не грузиться. Кандакія, ну це 4 виходить. Ну і з 5 маю в виду. Тігнарі точно ні. Єланьку я то крутив, мені так вона теж не впала. Ну вже Єланьку я хочу більше, ніж Нахіду. А это не. Міко це буде. Ні, Міко вже є. Міко я не хочу. Вона мені не подобається. Така хитра лиса. Бачите, лисичка скушала птичку. Шеньхе, самі більші цицьки в неї. Самая большая грудь, самая большая задница. Ну, такая, не. И то тоже не в моем вкусе. Ну, Кадзухо можно было. Классный персонаж, по сюжету классный персонаж. И полезный можно было. Ну, и Оло так, не знаю, ради коллекции, наверное. Сяо не хоче його, Альбедо. Не знаю. Діту поради щита хіба ж. Алкоголіки мені в команду не нужні. Алкашня. Ну, можна було клішку. Тарталія, ні. Цицяхи у мене нема, і слава Богу. Навіть якщо мені це випаде, буде в кінці списку. Я її качати взагалі не буду. Качну до 20-ки, заберу молитву і до свидання. Так що я тільки Єлань і Нахіду ще хочу. Все. Нахіду і Єлань. Всі остальні мені не потрібні. Мені реально не потрібні. Ну, діда раді щита можна було б ще, звісно. А з 4 у мене наче всі є, да? В мене немає Кукі Шинобі. Кукі Шинобі нема. Ну, непоганий мідік даже. Можна було б команду. Зато Дорі випала. Не хочу її. Ну і Лайла це лише додавалось, виходить. Сьогодні чи вчора. І Кандакі. У мене нема 3. Кандакі, Кукі і Лайли. Ну да, в мене нема 3, виходить. Так що все, і Лань, і Нахіду хочу ще, і все. Ще на 19 перемотати. Давай, ще на 19. Лайла миленькая. Лайла миленькая симпапулька. Нахида тоже.
У Санька на имя Елань 6 созвездий уже имеет. Ты что, уже видел? Еланька. Не, ну... Я Еланьку хотя бы... В одном экземпляре хотел бы. Елань это лучше, чем Синцю. Де не пропало. А у Наэми еще есть это... как ее... У Эола. Да, Эола в 6 созвездий. Если не ошибаюсь. Тоже показывал мне. Все, пожалуйста, финал. Пожалуйста, хай це буде фінальний роличок, пожалуйста. Everybody's already here. Looks like we're the last ones to arrive. I'm here. Ah, there you are. Взагалі-то ми перші пішли і останні прийшли, ну якось нехорошо. По логіки ми повинні були перші прийти. Well, look who finally decided to show up. Це вже то ви. You look like you came here immediately after finishing up some work. I'm very happy to see you here. But we're not late, are we? It's just that everyone else arrived ahead of time. I propose that the last one who arrived be put in charge of today's speeches. А, ну да, в нас же ж... Лімін буде мечати. І внизу текст. Всіх з праздником. Nah, there won't be any speeches today. Oh, really? Well, even better. Come join us over here. Let's share some great food and drinks. А, ти хавчик на коврику. На коврові. Нічого, нормально виглядає. А могли б це все вирізати, 1,5 часа могли б вирізати, просто. Тігнарі, тут, виходить, Сайн у нас там звідти забрав би, ми просипаємося, типа, всі, типа, ура, типа, ти, ну, типа, вижила, туди-сюди, типа, Ніло каже, давайте праздник устроїмо, туди-сюди. І, типа, ігра каже, перемотайте время до 19, і тут оцього зразу катсцена, і було б шикарно. Ні, треба розтягнути на 2 часа, це бред сраний, на 2 часа треба розтягнути цю фігню срану. Піздець. Я в шоці. Піздець просто. Не хочу матюкатися на стрімові, звісно. Ну, мати мене просто приповняють. Everything looks quite good. Wow! Paimon can't wait! Traveler, just look at all the delicious food here! Delicious! Oh, the food was specially prepared for you by everyone in the Grand Bazaar. And we have gifts that were sent by the residents of Sumeru City when they heard we were holding a feast. Everyone that came said that you saved Sumeru and wanted me to thank you all on their behalf. Ah, feels kinda nice to be seen as a hero. I could get used to this. Being a bodyguard is also a hero's job. You've always been amazing, Dia. My lady sure has a way with words. Thanks. I'm glad to hear it. And I'm happy to meet everyone that participated in the great plan. Don't mention it. Come to think of it, we've really done something impressive together. It's unbelievable. We owe it to our abilities. And luck. Really? Why do I remember everybody thinking that luck was against us and feeling like we hardly had a chance of succeeding? That's how I remember it too. It's luck that brought us together, and it was luck that let us form a team.
Then, it took even more luck for us to formulate a plan and implement it successfully. Moreover, judging from the results, everything worked out well. Yeah, everyone gave it their all when it mattered most. It was almost like a performance. We took the stage and put on our best show. Everyone played their part, and thanks to everyone's efforts, the performance was a great success. So, would you say we're good actors too? It's such a blessing that Lesser Lord Kusanali was able to return to power at the Academia. Yes, even after being abandoned and neglected so many times, she's finally returned. Uh-huh. Lesser Lord Kusanali once used all her power in a great disaster, which resulted in her losing all her wisdom and memories of the past. The Academia basically abandoned her because of it. This should be something everybody should remember. Huh? You look surprised. Сейчас очи на лоб вылезут. Did I? Да. У Мисаки очи зараз на лоб вилізуть. No, everything you said is correct. That's good. Something wrong? Yeah, what's with that face? You knew all of this already. Even if those two giants of the Academia are here, I still have to say it. Those sages really have some nerve. 500 years ago, Lesser Lord Kusanali used all her power for the people of Sumeru. And what did they do in return? А мені що, читати треба, да? Ну да, як завжди, думки треба почитати. Похоже, как только люди забыли великую властительницу Рукхадевату, их представления об истории Сумеру потерпели некоторые изменения. Боже мій, мене ще тут ремонт наверху роблять. Ну, прийдеться вам самим читати. If you bite the hand that feeds you, don't act surprised when it turns into a knuckle sandwich, right, Sino? Perhaps I shouldn't say this, but their treatment of Lesser Lord Kusanali calls for a more severe punishment. You could simply tell Lesser Lord Kusanali that you wish to have Azar and his accomplices severely punished. I respect our deity's decision, and won't interfere in any way. While we're on this topic, why didn't you accept the Academia's invitation to become the Grand Sage? Are you trying to say that I'm fit to be a sage? Not at all. But every person handling the selection process has said that you are the most suitable candidate to lead the Academia right now. Why? Because he dethroned Azar from power? Could you try to put it another way? This is a good thing, yet you're making it sound like I overthrew Azar for my own personal gain. But seriously though,
I always wondered if you had some personal motives behind it. I did have my own motive, but it had nothing to do with being a sage. If the rules of our nation were suddenly cast by the wayside, then it wouldn't be long until chaos ensued. I had no intention of letting their dreams disrupt my life. By that, you mean your life working as the Academia's scribe. Precisely. Wait, is that all? So, that's the only reason why you joined us and came up with all those plans? It's reason enough. You've certainly got quite the personality. You flatter me. All right then. How about you? You've already resumed work as the General Mahamatra, right? That's right. Will you be happy with that life? It's not about being happy. There are merely a lot of things that I must do. Even so, keep your spirits up and try to be happy, okay? And try to smile more every day, just like I'm doing now. Thank you. I'll keep that in mind. Піздець, ну це ще не кінець, я просто... Я не можу, ну що за піздець? Скільки можна? Скільки можна продовжати фінал цей сраний? Я добре помню, як фанати Genshin Impact, тобто ігроки жалілися, що сюжет дуже короткий в Genshin, тобто в Манштанті дуже в Манштанті дуже короткий сюжет. В Лію він вже довший став. Він на Дзумі, ну, плюс-мінус, напевно, такий самий, як в Лію, ну, майже довший, ну, все, ну, типа, мало. І фанати, ігроки сказали, ну, мало дуже сюжету. От тобі разочки прям впіхнули, як то кажучи, цілий мішок, можна сказати, хавки, як для кота, то і ти жри цей сюжет, просто піздець сраний. От для мене лічно це вже прям перебор, прям чересчур сильний перебор. Дофігіща розговора було в багатьох катсценах лишнього, просто можна було вирізати ненужного розговору. Саме тільки головне вставити, і це і було б ідеально. І за того, що прям перенасищення той сюжета, він просто мене все хуже бісить. Від перенасищення, виходить. Ідеально було, як я і казав. Кожен патч по 3 часа сюжета максимум. І це було б ідеальний балансик. Вийшов патч, 3 часа сюжета прийшов, все, і там граєш собі завдання, проходиш, там собиття граєш, там з босами сражаєшся туди-сюди. І було б якби класний баланс, не було перенасищення цього сюжету. А ні, тобі розробники за 3 патча, це ж у нас 3.2, да? 3.0, 3.0, 3.1, 3.2. 3, 3, 1, 3, 2. Тобто за 3 патчі вони тобі так впіхнули до фіга цього сюжету, що ти просто ним я не можу це слово вимовити. Перенасичення, коротше, произошло, виходить, цим сюжетом. І він просто тебе вже роздражає, бісить. І вже просто, ну не весь він фіговий сюжет. Ну були класні моменти в сюжеті. Ну, половина сюжета просто вже задрало, просто піздець. І після фіналу ми тут вже 2 часа топчемося на фіналі, і ні фінал ніяк не може закінчитись. Понімаєте? Вже 2 часа топчемося на місці, і фінал ніяк до нас не йде. Ми топчемося на місці. Дві нілочки. Бажаю їм. Ну, явно вже це кінець. Зараз ми з ними поговоримо, з цими персонажами, скільки там 4. І вже я надіюсь, що вже, ну точно, що вже фінал там вона затанцює, хеппі-енд. Подозрительно, що немає нахідин. Ну, можливо, але вряд ли, що якась біда ще случиться, але вже по ідеї фінал, це, типу, вряд ли.
Либо просто Нахіда прийде, скаже, що я все це віддала за там якусь там тайну, та й типа все. Ох, піздець. Мені треба відійти на 5 хвилин, я вже не можу. Я вже не можу. Мені треба відійти на 5 хвилин. Я уже тут, я здесь. В ДОБ столько сюжета. Цього ніколи не буде. Це хіба що
якийсь там мільярдер, напевно, сексельдер, напевно, якийсь, буде спонсором у той Текмо, виходить, їм заплатиш до сюжету, ми вам платимо там $100 мільйонів за те, щоб там зробити офігенний сюжет. І ще зверху 50 мільйончиків за геймплей. Той самий, тільки уберіть там ту ульту там, чи перехвати. А так, ні, вряд ли. У Dead or Alive 5 Last Round, ну, читай, що Dead or Alive 5, там ще той самий сюжет, виходить. У Dead or Alive 5 там сюжета зробили умірено, класно. Він не ідеальний, але він хороший, можна сказати, що зрівняти всі часті, напевно. О, там хороший баланс, і роликів хватає, і сюжет хватає, і сраження туди-сюди. У Dead or Alive 6 сюжет зробили вже, ну, що сказати, фіговий. Ролики взагалі короткущі, по 5 секунд, по 2 секунди ролики, то максимум по 10. Там від 5 до 10 секунд. Сюжет просто якийсь... Якоби він там є, але плохо його розкривають, тому що плохо роз'ясняють і дуже короткущі ролики в 6-му. У Dead or Alive 5 ролики були нормальні, там більш-менш нормально об'яснили цей. Так що лично для мене в 5 сюжет більш нормальний і нормально розкрит. А в 6-му плохо дуже розкрит, тому що дуже короткущий, прям ні о чому, можна сказати. Так що таке. Так, ну що ж, давайте з ними поговоримо. The atmosphere here is good, and everything is delicious. Yeah, I don't often come to such places, but it feels quite good. I have a lot to handle these days. Otherwise, I could show you around. There's always next time. More friends. This feast is pretty good. I like it. I seldom participate in such lively gatherings, but the atmosphere here is quite good. No. This gathering today has a unique meaning. The Grand Bazaar is lively because the people here feel happiness from the bottom of their hearts, unlike the farces at the Academia. That happiness is an emotion that'll be forever alien to those bookworms who have driven themselves insane by studying. I seem to have taken both keys when I left the house. Oh well. My lady, the grilled meat over there is delicious. Have you tried it? Yes, I also tried some fruit just now. Oh, they're very sweet. What an amazing place to relax. No wonder everybody likes to rest at the Grand Bazaar. You said it. Oh, look who else is here. Hello. Oh, I'm so happy Nilu invited everybody. Oh, now I have the chance to meet all the heroes. Hey, less of that polite chit-chat and more eating and drinking. The feast is about having fun, not stuffy formalities. Ah, there you are, traveler. Well, how is it? Are you enjoying the feast today? If there's anything you're unhappy with, just let me know. I'll be sure to take note of it. That's good. It's the first time I've ever invited so many exceptional people to one place. You see, every guest here is quite extraordinary. It's unbelievable that we've got everyone together here. Almost like a fairy tale. Make sure you live it up tonight. I'll be happy as long as you're enjoying yourselves.
I'm honored to have her think of me this way. If I have a chance in the future, I would really like to invite her to one of my performances. I can't explain why, but I just feel elated right now. Thank you. Hey, what's wrong? Your head is starting to droop. Hey, you can't just fall asleep here. Paimon will go find something delicious for you to eat. You wake up once you've put something yummy in your tummy. Of course, just wait here for Paimon. Меня клонит сон, потому что я почти не спала прошлой ночью. Я просто приела. Кажется, там кто-то есть. Кто-то за нами следит. Кто же это может быть? Неужели Нахида? It's me. Я вижу будущее, я угадал. Нахида, похоже, наши сознания вновь соединились. You may blame me for being a bit too self-indulgent. I was thinking about talking with you, and the next thing I knew, I had made a connection with you. The connection between us is amazing. It's like flora and the fence it grows upon. Про що ти хотіла поговорити? I heard there's an amazing celebration feast today at the Grand Bazaar. I wanted to have a look for myself, so I snuck in. Lately, I've been so busy dealing with all the fallout from recent events, so I really haven't had any free time. Бо я дуже така зайнята, прям капець. Нема півчасика, щоб своїми лучшими друзями посидіти і поїсти. Although you've already helped me with a lot, there's still one more thing I hope you can help me with. Що? Please say thank you to everyone for me. Зрозумів, Нахіда. Я думаю, тобі лучше зробити це лічно самі. Oh, is it not convenient for you to do that for me? Вещі, як це по-українськи вещі? Є вещі, які ніхто не може зробити за тебе. But if I just show up all of a sudden, people will become all quiet and stiff, won't they? Могла б за сцени вийти просто. What if I end up scaring them and ruining this wonderful feast? That'd be the last thing I want. Все буде добре. Не переживай так. Let me think about it. Okay. Прийняла своє рішення? Yes, I have. Ну да, вселилася в You нас. said I should go thank everyone as myself, right? So... I've decided to borrow your body for the time being. Please don't blame me. The flora also climbs up to the fence to get closer to the sky. Тільки, пожалуйста, дай обіцянку, що не скажеш нічого необичного, будучи в моєму тілі. То наче вона вселилася, наче. Everyone,
hold up. What's going on? I didn't expect to have a conversation with the consciousness of Lesser Lord Kusanali in the Grand Bazaar. Interesting. Is this also a part of the feast? No, of course not. Are you Lesser Lord Kusanali? Hello, Nilu. You know who I am? Yes, I already know every one of you. Nilu, Alhaitham, Sino, Dia, Paimon, and Dunyarzad. Lesser Lord Kusanali? I took the liberty of occupying the Traveler's body so that I could thank all of you in person. Thank you so much for rescuing me, even if that meant placing your own safety in peril and taking the risk of becoming enemies with the Academia, the sages, the doctor, the balladeer, and even the entirety of Sumeru. Without you, without any of you, I would have been in a much more difficult situation. Had you not helped me to resolve the crisis, not only I, but Sumeru and even the entirety of Tevat would have suffered great misfortune. Да, класно, тупо смотриться, губками не шевелиться, а вона говорить. Ти дивишся такі доби. Розробники мільярди заробляють, а не можуть сопоставити озвучку з губами. Прям, що тут сказати. Впадло їм зробити, що я не знаю. І от старушин за Divine Force грають, там губи совпадають. Даже хоч і вони, що там слухи йдуть, обанкротились чи що. І в PlayStation там скидка зараз йде 20%. Ну на Xbox нема скидки, странно. На PlayStation скидка є, а на Xbox нема. Значить на Xbox вона трошки краще продається, походу. People refer to you as the heroes who managed to rescue a god. I'm quite fond of this name. It not only explains your identities, but also bears witness to your relationship with me. Please, allow me to present to you my most sincere gratitude. Lesser Lord Kusanali, you have done so much for Sumeru, and I didn't even have a chance to do anything for you. Dunyarzad, the suffering you endured during your illness is also proof of you being with me and praying for me. Thank you. You don't need to be so ceremonious. It's always been my duty to protect you. This is how the relationship between the Academia and Dendro Archon should be. We just did what was necessary and set things back on the right path. You're an Archon, but you act so humble. You really don't need to be so polite with us. I'm honored to have been able to take part in this plan. I hoped you liked the dance I dedicated to you. Thank you, all of you. Thank you so much. О, показують тепер. Люмін. Ну, бачиш, як я й говорила. Всі були дуже раді тобі. Ну давайте фініш, ну скільки можна вже? Фініш. Логічно зробити Нілу танцює і такий і догори небо і кінець. Вони обично це роблять. Ще якась загрузка йде, що нас колись портірують на слідуючий день. Did you rest well? Вроді би нормально. You ate a lot of food. You've become a glutton. Обжоры. В обжорстве мне до Паймон еще далеко, как до неба рачки. That just means you still have a lot to learn from Master Paimon. Твои наставницы обжорства.
Бо вже другий момент за весь стрім юмора добавили. Наставниці ужасно. Ну, з юмора не хватає, треба більше. Alright, since you're awake now, should we go and have a chat with Nahida? She should be in the academia right about now. If you have any questions, now's your chance to ask. Ну хватит уже. Хватит уже. Мене вже в печінках цей сюжет сидить уже. Я вже хочу його звідти викинути. Я балдею. Пиздец просто. Ба, в следующий раз я буду скипати. Реально, следующая область, яка там де Гідру, Керію, там. І якщо мені сюжет буде неінтересний, я його буду скіпати. Буде інтересно, будемо читати. Не буде інтересно, будемо скіпати. Сумеру, ти останній регіон, який я тебе дочитую. Пиздец. Сюжет персонажей, то там 2 часа, там 1,5 часа. Иногда там то він затянутий. Ну, интересно их персонажи, интересно дивиться, конечно. Да ну, пожалуйста, финиш, финиш. Вже стрім переноситься вже другий раз у мене. Ну да, 2 рази переноситься. Hello, traveler and what a fantastic night. I'm still immersed in all the happiness and joy, like a candle floating on water. So are we, and that's why we're here to talk with you. Is there anything you want to know? А я зроблю поворот. Нет, у меня все. Are you sure? Да, Isn't there something я else you уверен. haven't asked about yet? Та там зайти хоче. Нахидав ігрока я. Ну я сюжет же граю. Правда? Но есть еще кое-что, о чем ты не спросила. Насрать! Мы скипаем все. До свидосики. Ты знаешь, где брат? Ты знаешь, где Итер? About your brother. Ты что, Дрей, я прям... я провидець, я бачу будущее. Я предсказал. И тут сказали. Чувак, ну ти не зможеш зайти, тому що я граю сюжет по ходу. Вот так главный герой и умирает в произведениях. While you were resting at Gandharvaville, I took some time to perform an Irminsul search for information on your brother. Диви, що, справді зміг зайти, що? А я думав, не можна зайти. До походу. А, да, Тігнарій. Прикиньте, в сюжеті участвує, чувак. Да, серьезно. И умирают в произведениях. Потому что не хотят спрашивать. Ой, мене вже задрав цей сюжет. Якби б не задрав би, я б ще почитав би. Ну, вже задрало. Просто заколебало вже. Но ведь мы прибыли из мира, что лежит за моим звезд. В Ирминсуле о нем нет никакой информации, верно? Yeah! Isn't Irminsul a repository for all the information and memories of Tevat? So there shouldn't be anything on her or her brother. This is true in your case. Irminsul indeed does not have any information on you. However, there must be something different about your brother. Because, as it turns out, the world has recorded information on him after all. What? There's only one possible explanation. He belongs to this world. Не может быть. Не может быть.
Мы ведь вместе путешествовали по морю звезд. Как он может оказаться выходцем из Тейвата? Что-то не сходится. Мои воспоминания врут. Или же этот мир что-то с ним сделал? Nothing about this makes any sense. Wasn't this your first trip to Teyvat? Известно ли что или еще что-нибудь? According to the records I was able to access, your sibling suddenly appeared in Conria. After the Conria disaster, he began his journey through the 7 nations of Teyvat. But just as his journey was about to reach its conclusion, the Irminsul records on him suddenly become fuzzy. What do you mean, fuzzy? Did something happen to him? All I know for sure is that somebody, for reasons only they can know, is deliberately obfuscating his fate. And whoever it is, if they can do that, who knows what else they're capable of. Неужели это связано с бездной? Even that wouldn't explain how he somehow comes from this world. Something else I noticed was that according to these records, the Fatui have not classified your sibling as one of the Descenders. What's a Descender? Paimon's never heard of it. Look, I'm sure you must be curious about the information I received from the Fatui in return for my gnosis, right? Ой, да, сейчас ты скажешь, я видала свое сердце Дендрохонта на все эти сведения. Наверное, вам любопытно, какие сведения я обменял у Фатуи сердца Бога. A very important part of the intel was about this world's descenders, external beings, ones that don't belong to this world. Traveler, you are Teyvat's 4th descender. Huh? So the Fatui count 3 other Descenders before the Traveler, and her brother isn't even one of them? That's right. My current hypothesis is that the first Descender was likely what we now call the Heavenly Principles. As for the other Descenders, I still need to verify their existence. It could take me some time. Paimon's head's about to burst from all this crazy new information. And yet, even knowing all this, I'm sure you must still have a lot of unanswered questions. I must say, I truly regret that I can't help you more as the God of Wisdom. There are many questions in my heart as well. I will need some time to go through each one of them. Понимаю, мне тоже нужно время подумать над твоими словами. And soon, you'll also begin your journey anew and depart from Sumero. Ну да, Сумеру покинемо, підемо далі. Я ж не знаю, яка далі локація буде. Гідро, чи Піро, чи Кіріо. Ще ж 3 локації осталось. I'm very interested in your future. It's a journey that can't be observed or recorded by this world. If fate is the ultimate knowledge, then your future will be the ultimate fate. Paimon's sure glad we got to meet you, Nahida. The pleasure is all mine. I can't thank you enough. Alright, that's enough talk for today. If you ever miss me, just close your eyes, and maybe I'll appear in your dreams. Ну, финиш. Не? Что получается?
А, він ще не цей. 60. F56. Я думав, це русський, виходить. Де ти там лазиш? А, він тут, виходить. Так, чувак, я думав, це ти русський. Извиняй, ну. Не понял, що ми повторимося. Що за приколи? Коротше, нельзя приймати ігроки, бо тоді глюк происходить. According to after the justice is... What do you mean? All I know for sure, and whoever it is, if they can... But even... Something else I noticed was that... What's a Look, a very traveler, you. Huh? So that's right. As for the... and yet, there are many questions in my heart as well. And soon, I'm very interested if fate is... I'm unsure Ба, ну не what the буду pleasure більше is позов... all mine. нікого приймати. Колись вже давай. А, все, ура, аллилуйя. Пусть Акаши пламя кальпи. Сюжет зайшов. People will be coming up with new and interesting ideas at this time. How about we take a walk around Sumeru City and see if anyone needs our help? Paimon has a sneaking suspicion that it just might pay off. Не понял, що сюжет продовжується чи що? Що за приколи далі йдуть? Так, ну це собиття, наверное, з понеділка будемо грати, коли відкриються всі етапи. Так, епічне побоїще плесніков. Тут у нас що ще? 15 днів, 2 неділі, тут у нас неділя. Ні, вже з понеділка нема желання грати, ні сьогодні, ні завтра. Да, треба що там мені своїми ділами зайнятися. Це ми пройшли. Ось ви бачите, галочки стоять, ми все пройшли це. Ну і спитання тліскати, приключення пройшли. Ще на боса, наверное, співаємо пройти. Тестовий забіг. На тестовий забіг пробігтися. Все, пульс Акаши, пламя кальпи завершено. Пройдено. Подивимося ще раз. Ні, нема. Основний сюжет Сумеру завершен на 100%. Понимаете, да? На 100% весь сюжет Сумеру завершен. Ура! Ох. Не. Сумеру сюжет, наверное, самый бесячий. Наверное, і Надзумський сюжет мені більше нравиться. Да. Сюжет і Надзуми мені більше нравиться. Але не сказати, що весь сюжет прям паршивий в Сумеру. Мені подобалось тільки два моменти. Кругова петля, коли ми були в Сумеру і застряли во временной петлі. Це було дуже цікавий. І, напевно, розговор і сраження з Скрамучою. І був ще трогательний ролик, коли Нахіда обняла свою копію і вона розтворилась. Це був ще трогательний ролик. Так що все. Оце самі інтересні моменти були. Все остальне нудьга, затягнуто, довгі моменти. Просто дуже сильно все затягнуте було. А мені Назума більше всіх понравився. То я ж і сказав про Назуму. Що в Назумі самий інтересний сюжет був. Потім Лію. Ну так, потім вона і Лію сказати. У Манштанті дуже короткий сюжет був, звісно. Все, ура, закінчили сюжет, слава Богу. На босса зараз ще піду і все. Так, 9-ка, скоро буде 10-ка, круточка. Ну, тут не знаю, можна бабук, наприклад, взяти. Тарталі, я тебе скіпаю. Міко, теж тебе скіпаю, що робити? У мене гарант. У мене зараз на цьому банері, ну це один. Тут общий гарант, виходить. У мене тут, значить, 25 на крутяно, якщо не ошибаюся. І у мене гарант. Тобто, виходить, у мене там стрім предыдущий, значить, називається Нахіда, знак питання, знак оклик.
О. І там ми крутили, ну, банер на хіди. І мені випала кицин. А коли випадає хтось із стандартного банера, то далі тобі 100% дають персонажа, який на банері. Тобто у мене гарант 100%. І свій гарант я хочу потратити на інтересного персонажа. Тарталія взагалі мене не інтересує, Міко, ну, можна було в колекції, але вона мені не цікава. Тобто я свій гарант держу, коли буде щось інтересне. Тобто, коли буде інтересний персонаж, тоді я буду крутити. А до тих пір будемо збирати. Та в мене ж те, що нічого й нема. До мене 208 камней, молитв нема, близька нема, тобто в мене зараз ніфіга нема. Та що такі діла, можна сказати. Ну, навіть якби був би персонаж тут інтересний, 16 днів, це ж те, що 16 днів. За 16 днів 100% я 16 молитв зібрав би. І ще плюс там собиття пройшов би, ну, я думаю, 20-очку накопив би по-любому. Тобто, навіть міг би вибити персонажа. Да, такі у нас піроги. Так, хочу на боса піти. Бос, де там бос був? Десь там в хащах. Він був. Це знайти його треба. Де він, де він, де він? Ні, ну це надо ні. Десь в джунглях, наче. Може все? Бо щось я на карті не можу знайти його. Може все? О, знайшов, є. Мастерська Дьорурі. Все, якраз боса уб'ємо і закінчуємо стрім. Слава Богу. Ох, боже мій. Наконець-то. Єлі в таймінг вліпилися. Ну, стрім дуже довгий получився від того. Стрім просто дуже довгий получився. І сюжет розтягнули. Пізді, ну це просто перебор, реально. З півдругого. 2, 3, 4, 2,5, прикиньте. Концовку затягнули, розтягнули. Прям максимально розтягнули. На 2,5 часа розтягнули концовку. Після фінального боса. Типа це у нас тут бой. Розробникам було в лінь зробити двері, да? А де двері? Ку-ку. Двері в лінь було зробити, да? Це перше подземілля, де дверей немає. Кругом ще тут двері є, а тут нема дверей. Ну, типа, погнали, що робити. Наверно, я соло пройду. Мені треба закінчувати стрім. У мене немає часу зараз ще шукати сітєвих ігроків. По сюжету у нього був 92-й. Зараз побачимо, у нього буде 90-й, чи буде 92-й, чи 95-й, зараз побачимо. Бо я грав в того ігрока, ну, друга. Я не пам'ятаю, який був у нього уровень. Так, ну перша половина буде дуже легка, понятно. Аномалии артерии Земли во время некоторых атак Сёку будут выпадать энергетические кубы, которые пригодятся для зарядки новейшего терминала Акаши. Новейший терминал Акаши в заряженном состоянии можно использовать в разных целях. Окажавшись во время первого этапа битвы на элементарной матрице, персонаж может активировать следующие эффекты матрицы. Пиро снимает с Земли состояние обморожения, Крио снимает пламя, Акему генерирует воздушный поток, помогающий уклониться от некоторых атак Сёко. Генерирует продолжительность лечения Гидро. Электро при повторной активации кажется парализующий эффект. Боже мой, что такое не было. Во время второго этапа, ой, все это сложно, да. Во время второго этапа боя новейший терминал Акаши после полной зарядки может проводить большие мощные прицельные атаки по Сёку ноками. Я таки не понял, як це робити. Ослабляє його щит. Кроме того, ви можете паралізувати Сёку ноками, поразив такою атакою його уязвимое место, пока он копит силы для
Для ульти, типа, наверное. Бо в прошлый раз він ультанув, я убив ті штуки внизу, все, а він все одно ультанув, не поняв, а я не поняв, що треба було робити. А ні, в нього 90, де, по сюжету у нього був 92, а тут 90 тільки. 23 Анімації нема, що там. Insignificant past! My apologies. Yeah. 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 Hey. Yeah. Take flight. At my command, you shall fall. My apologies. Чувак, ти не спів накладувати нічого. Ба, ну це просто нереально, що на руку держала. Ба, даже сюжетний ролик той самий. Ой, пані вам трохи помогла. Я не придивився просто. Ну тут придеться погратися, звісно. Прицельний вистріл? Не понял, що це прицельний вистріл. Тобі доставши мені. Дуже це хочу. Там слово давати буде. Ну, це зараз. Прошлый раз я не уничтожил. Ты там. Ага, треба вистрілити. Понятно. Я тут только нахуйся. Ну і трохи бой задержується тут. Хоча мій вистріл лучше купити на цей вистріл, щоб не ультанув.
Reality is pain. Rebuild! Whirling snow! Давай, ульта треба. Speed of light! Hey! Kneel! О, ми вже почти добили, я даже не замітив. I was Да, готово. destined for more. Я думав, треба буде знову повалити на землю, типа. Щось не такий собі бой з ним, можна сказати. Він сказав, що прям ого-го-го. З Райден то цікавіший бой. Реально. І з Сіньорою даже. Для мене самі лучший це з Райден і з Сіньорою. Мені нравиться. Ну, перша половина ізічна, а друга теж треба клонятися. Третій бонус. О, нові деталі дали, мене навіть немає таких. Заготовка одноручного меча для Сумеру. Іменно це тільки для Сумеру мається. Нові деталі, що у нас пустой колокольчик дали і ніті маріонетки. Перо парашне. Все, не таке. А так більше я тут нічого і сказати. Все, я сказав. Слідуючий стрім буде, походу, де ми проходити события мір за рамками хоста озеленіння і епічне побоїще Плесніку. Кажуть, що це дуже крупне события. З понеділка. Коли, не знаю. Від понеділка, вівторок, середу. Побачимо, по ситуації, не знаю. О, так що в мене в планах далі пострімити старушин з Divine Force або Sword Art Online Acializations Licorice. Це в мене такі плани. А на цьому закінчимо. Да. Thank you for watching, everyone, bye-bye, see you next time. Всем спасибо, кто смотрел мой стрим по Genshin Impact. Особенно благодарность будет тем, кто поставит лайк. Мы играли в Genshin Impact на PlayStation 4, Сумеру 10, вторая половина, финал. Полностью завершен сюжет Сумеру. Все, всем пока-пока, увидимся в других стримах.